तलत मैडम सुनी पारछंती? तलतर म्यूट होईची ऑडियो। सर नमस्कार। नमस्कार सुधाश्री मैडम। आज्ञा नमस्कार सर, केमती अच्छंती? बहुत भलो अछि। आमे आपन देखुछु लाइव प्रोग्राम रे सब कथा देखुछु। आज्ञा आज यू आर बहुत वेरी भल लागला एक्टिव आपन इन संगे सोशल। जॉइन करी कि आई होप सेते पे मैं भाबुछु आज बहुत किछि सिखिया को मिलिबो। शिशिर भाई अच्छंती, सो आज टिके ऑफिस रे छुट्टी नै कि घरे बसी कि जस्ट वेबिनार जॉइन करले। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर। तालत मैम अच्छंती की? Am I audible, Sudhasri? मैडम नमस्कार, यू आर ऑडिबल, या आई कैन हियर यू। Yeah. Hi, after so long. After so long मैम, या आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत भल लागुची, इट्स लाइक गोइंग बैक टू दैट टाइम and I'm just waiting it to get started. Yeah, so you have back to your profession. Yes. मु तो केबे अलगा नथिली, but गोटे गैप ही जाइथिला for some reason. Now I'm back to my profession. Yeah, so nice to hear you. गुड मॉर्निंग Same मैम। here मैम। Mickey.
शिशिर सर नमस्कार. हाँ is it नमस्कार audible? नमस्कार नमस्कार. Ashok sir नमस्कार. हाँ नमस्कार. Sir, you are audible, sir. Yeah, I am. Shishi sir, is it audible? Shishi sir, is it audible? You asking me? No, sir. Shishir sir. अच्छा शिशिर टेको आपा. Shishi sir, is it audible, sir? Sir, ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଶିଶିର sir, ଆପଣ ଆମ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଶିଶିର sir, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କି ଶୁଣି ପାରୁନାହୁଁ. शिशिर बाबू आपण शुणी पारुछनी आम कथा. शिशिर बाबू perhaps he is traveling, he is inside the vehicle. शिशिर बाबू. Sir, he is connecting, sir. शिशिर बाबू आपण को ऑडियो म्यूट है छि, अनम्यूट करंतु. ये फोन करी कह दो ना. हेलो आज्ञा नमस्कार. नमस्कार नमस्कार शिशिर बाबू आपण ट्रैवल करछंती गाड़ी भीतर अछ. किसी असुविधा नहीं, मैं गाड़ी रे अछि, किसी प्रॉब्लम नहीं. हेलो आज्ञा. हां आपण आम कथा सुनी पारुछंती. हाँ मु सुनि पारुछि. अच्छा ताले मनोरंजन. सो यू स्टार्ट द प्रोग्राम. Yes, sir. शिशिर बाबू perhaps he is inside a vehicle and he is traveling perhaps. शिशिर बाबू आपण जाउछंती गाड़ी भीतर अछंती. मु गाड़ी रखि देछि. मु पुलेलो अछि. Then immediately we will start the program. We will not waste the time. So I am requesting now to Manoranjan Panda to coordinate the program. Good morning, all of you. So I am Manoranjan Panda, course coordinator of Institute of Media Studies from Journalism and Mass Communication Department. I welcome all the participants from different departments of different colleges across the state. And this program is being live streamed on our YouTube channel also. So many members, students, and other education partner members are joined with us in the live streaming program. So I also welcome them to this webinar on career in journalism and mass communication. So before I proceed, so let me welcome all the panelists of this webinar. So let me welcome the editor of Nandighosh TV, Sri Sisir Bhattamishra sir, to this webinar on career in journalism mass communication. He has a long experience in electronic media, especially a television news channel. So I welcome him to this webinar, sir. So welcome you, sir, and good morning to you. So I also welcome Dr. Ashok Kumar Panda, the senior journalist of the state and a renowned media educator of this state. And I also welcome Ashok sir to this webinar. And I think his long experience both in academic and industry will help our students and participants to be encouraged to join journalism mass communication in near future. So I welcome you, sir. Yeah, thank you very much. Thank you very much. I also welcome Talat Jahan Begum, the lecturer of journalism department of Central University of Odisha, Koraput. He is also my teacher during the study at the Institute of Media Studies. I also welcome Talat ma'am to this webinar, and she has also both academic and industry experience. I think she has worked more than 5 to 10 years in ETV Odia. So during that time with Sisir sir, I think
that experience and in the last few years of academic experience will encourage our these participants to be motivated to join journalism mass communication. And I think I welcome on behalf of Institute of Media Studies and AISHG to this webinar, ma'am, and hope your deliberation will help our students in the future. Thank you, ma'am. So now our director, Professor Upendra Padisar is also here. He is our motivator and guide and philosopher for organizing this kind of webinar to motivate our undergraduate students to pursue their career after undergraduate, become a graduate. So I also welcome the director of the Institute of Media Studies, Professor Upendra Padisar, to this webinar. So welcome you, sir. So now I would request Professor Upendra Padisar to formally welcome our guest and have a welcome address on this session. Over to you, sir. Thank you, Manoranjan. I am very happy and indeed it's a pleasure for me to welcome personalities like Sri Sisir Bhattamishra, Dr. Ashok Panda, and Talat Jahan Begum as the resource person for this today's webinar. We are very happy to have our earlier faculty, Madam Sudha Sri Das. We are very happy to welcome Sudha Sri Das, Madam, also, since she is outside the country, and really I am very happy to see her in our webinar. It shows how sincere she is regarding media academics. So, friends, along with this, I also welcome the senior officers from our university and from the Directorate of Higher Education and AISHE, those who have joined with us, and also faculties from various colleges and the students, those who have joined with us. And I hope this webinar, the whole discussion will help to these undergraduate students, those who are really planning to have their future career in journalism and mass communication. So with these words, formally I welcome you all to this webinar. अच्छा, जो बंधु माने हमको सूचना देइचंती कारण हमर ओडिसा जेहेतु ओडिसा रे बहुत कॉलेज रे जो पिला माने पढुचंती जो मानकर बहुत इच्छा अछि टू हैव देयर करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मु से मानको पय सूचना दोची आमे गत 2 वर्ष धरि कि आमे समस्त कोरोना रो महामारी कि आमे देखिचे कोरोना महामारी रे जदी सबुठारु क्षतिग्रस्त हेइची हमर एजुकेशन सेक्टर बहुत क्षतिग्रस्त हेइची किंतु तार भितरे यूनिवर्सिटी माने परीक्षा करचंती पिला माने परीक्षा देइचंती एवं जो माने हायर एजुकेशन को करियर करिया पय जाउचंती रिसर्च सेक्टर हो समान पय मध्ये बहुत सुयोग आसीची आ कोरोना पय आमे समस्त धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टाको बेसी यूज करचे एवं आजि का डेट रे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज होची टू एक्सेल द एकेडमिक्स प्रोग्राम्स एंड जहा फल रे कि आजि आमे गोटे वेबिनार करचे एवं ओडिसा रे जो पिला माने चाहुचंती करियर करिया पय जर्नलिज्म रे बिफोर देयर फाइनल एग्जामिनेशन we could be able to connect them. It is the technology which is helping us. So by using this technology आमे मध्य कौन करि परिबा इन फ्यूचर रे आज जो माने हमर इनवाइटेड स्पीकर्स अछंती लाइक शिशिर भट्टमिश्र as told by Manoranjan. Shishir Babu has a wide experience in electronics journalism field. And also Dr. Ashok Panda is a very renowned media educator along with his vast experience in the print journalism. And as told by Manoranjan, Talat Jahan Begum entirely she dedicated herself for the excellence in the academics, and now she is working in the Central University Koraput. We are very happy to have these professionals to address our students. And बाकी बड़ कथा हिची कोरोना रे जो मीडिया रो जो वाइडर स्पेक्ट्रम रे मीडिया काम करूची, मीडिया रो टेस्ट मध्ये आज बदलिची, मीडिया रे व्यूअर्स माने मध्ये सेमानकर टेस्ट मध्ये आज बदलिची. बाकी सेतिरे चेंजेस जहा जहा सब आसुची डिजिटल क्षेत्र रे समस्त वर्तमान प्रिंट रु वर्तमान सब गलेनी स्विच ओवर होउचती समस्त डिजिटल को. तो ए जो डिजिटल एरा रे
मीडिया रे कोन चैलेंजेस रही एवं जो माने चाहूचंती टू हैव देयर फ्यूचर करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ताको दूर केते दूर हेल्पफुल हेई परिबो ताको आज हमर जो माने इनवाइटेड स्पीकर्स अछंती दे विल हाइलाइट ऑन दैट इश्यूज आमे खाली एठी करियर कथा कोने आमे मध्ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कथा जेतले जने पिला हायर एजुकेशन करिवो मास्टर्स डिग्री से करि पारुची करि सारला परे जो माने एकेडमिक्स आसीबे डिफरेंट कथा so immediately after pass out from the university everybody will expect a job so what are the job opportunities for them in this changing scenario I hope all of our speakers will highlight on that and with these words I formally welcome you all and I have a small request to the all participants during the discussion kindly mute yourself and I will request all of our speakers to confine their discussion 20 minutes and after that at the end half an hour we'll go for interactive session we'll invite questions from the students participants those who have joined with us and I will expect that all of three of our speakers they will address the queries and the questions raised by our student participants so I hope all of our speakers along with the student participants those who have joined with us virtually and also join in the live streaming of this webinar they all will cooperate to us and accordingly we can carry forward this program and I hope and we got why we organize this webinar let me tell you within half a minute that is that we are getting a lot of information because during this pandemic we had organized a series of webinars particularly since last February till the end of the May, we organized 9 to 10 series of webinars regarding the career counseling. And we come across with a number of students, those are interested to have their future career in journalism and mass communication. They don't have broad idea. And keeping their request, and again I welcome you and I hope you all join sincerely, participate sincerely, and write down the questions and the queries whatever comes to your mind and all of our speakers will address to that I hope you all will enjoy and this webinar will be highly beneficial to you with these words again I am over to Manoranjan to coordinate thank you sir for your welcome address and welcoming our panelists to this webinar so now I would request editor of Nandighosh TV the most popular television of Odisha and the editor Sisir Bhattamishra sir to share his thoughts and ideas and guide our students how to pursue their career in journalism and mass communication. Over to Sisir Bhattamishra sir. Sir, you are muted. Sisir sir, you are muted. नमस्कार समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन जे आमे शुभेच्छा मध्य जे आमे केही मास्क पिंधि नांती वर्तमान कोरोना मुक्त सो एटा आम पई गोटे बड़ उपलब्धि आ बड़ कथा मध्य जे आमे बिना मास्क आज समस्ते कथावार्ता करछंती मो समस्त को जो माने पैनलिस्ट अछंती अशोक सर अछंती हमर अग्रज तांको मोर नमस्कार उपेंद्र भाई अछंती सी हमर अग्रज तांको मोर नमस्कार मनोरंजन बाबू अछंती तांको शुभेच्छा तलत मैडम अछंती तांको नमस्कार सुधाश्री मोर सहयोगी थिले से मध्ये अछंती एवं अन्यमान जो मान अछंती समस्त को मोर स्नेह और सम्मान मु प्रथम धन्यवाद देवी उपेंद्र पाठी महोदय को जे सी बराबर भाव रे गत 20 वर्ष हला मु देखि आछी जे सी जर्नलिज्म क्षेत्र रे किंतु नुआ नुआ टैलेंट मान को तैयारी करा जिवो सिति पई अहरह उद्यम करछंती तांकर गोटे संस्था अछि से संस्था रे पाठ पढ़ेरा संगे बहुत कथा करूछंती से सेमिनार विभिन्न प्रकार कॉन्क्लेव सब आयोजन करूछंती से अहरह भाव रे जर्नलिज्म क्षेत्र रे किंति अधिक आहुरी नुआ नुआ कथा आसी पारिबो सिति पई से उद्यम करछंती सिति पई तांको धन्यवाद जणाउची मु प्रथम कहि दूची जे मु इंग्लिश रे कहिबी नाही मु ओडिया रे ही कहिबी मोर मोर जहाँ भावना अच्छी व्यक्त करने मु भावुची ओडिया मो पई अधिक सुगम रहिबो सिथे मु ओडिया रे कहबा पई चाहिबी जदि कहार किछि बुझिबार असुविधा अछि मते कहले मु हुए ताकू इंग्लिश का उतरे रिपीट करि पारे सेही पोर्शन टी को
प्रथम कथा मु कहबी जे सांबादिकता आज जहाँ विषय रही जे सांबादिकता वृत्ति को लेकर मु मो व्यक्तिगत अनुभूति जहाँ कहि मो व्यक्तिगत अनुभूति कहबी मु कौन बही पत्र कागज कलम बा डाटा ताकू लेकरी एनालिसिस करी कौन कथा कहबी नहीं कहीं एकेडमिशियंस बहुत अच्छा अशोक सार अच्छा तलत मैडम अच्छा अन्य मैंने अच्छा जो मैंने ताकू लेकर कहबे किंतु मो मोर व्यक्तिगत अनुभूति कहबी जो सांबादिक हिसाब से मु मोर कैरियर कहीं आरंभ कली केमती आरंभ कली आज को पोजिशन पहुंची एवं ये क्षेत्र पाई कौन कौन सुजोग रही कौन कले सफलता मिलवा तार संभावना रही जदि मु सफल नुहे किंतु अनेक समय यह होता है जे जो मैंने आईएएस पाई न आईएएस कोचिंग सेंटर करती आ बहुत आईएएस बाहरती मुझे सफल न सफलता कौन ताकू अंततः देखी निजे काम लगे न पारे मुझे कथा को ये आपण मान संगे बांटी प्रथम कथा हूँ वर्तमान समय बहुत बदली जाइए आमे जिते आरंभ करूँ सांबादिकता से एत बेसी आकर्षण नथिला सांबादिकता क्षेत्र पाई बा एत बेसी सुजोग नथिला बा सांबादिकता गोटे वृत्ति हबो ए कथा को अनेक बुझी पार नथिले बा ग्रहण करू नथिले आम जिते सांबादिकता आरंभ करूँ मु कहवा चाहिए 1994-95 मसीहा बेलू अनेक भावुले सांबादिकता केवल गोटे वृत्ति हो पारनी सी गोटे समाज सेवा सेमती किसी गोटे कथा जो किसी आदाय उपार्जन बा जीवन धारण पाई जहाँ आवश्यक से मेंटेवा कष्टकर से समाज सेवा बोली धरा जाउतला विवेचना करा जाउतला किंतु समय बदली सांबादिकतार परिभाषा बदली सांबादिकता वृत्तिर जो स्कोप तार जो परिसर से व्यापक होती एवं ताकू गोटे प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म ता भीतर गोटे आसी वृत्तिगत तार जो प्रक्रिया ता भीतर को आसी सांबादिकता वर्तमान जेकोसी वृत्ति ठारू सांबादिकता गोटे आकर्षणीय वृत्ति एवं गोटे जीवन सारा ताकू नेकरी आपण केबे पश्चाताप करिवे नाही एमिति गोटे वृत्ति अनेक वृत्ति हम भावु जे सब बेले हमक लागे जेमति परतियन स्वाद किंतु हम सब बेले भावु थाउ जे नहीं मु हुए तो लेक्चर हेतिले भलो हितांती लेक्चर जी अछि से भावुची जे मु जदी वर्किंग जर्नलिस्ट हितांती भलो हितांती कि भावुची मु आईएएस अफसर हेतिले भलो हितांती ए जो पश्चाताप गोटे सांबादिकता भितरे बा सांबादिक वृत्ति भितर आसीबो नाही ए ग्यारंटी अंततः मोर ये अनुभूति मु कहि पारे कारण गत जेतिक दिन मु सांबादिकता करिछि 1994 मसीहा आज भितर मु केबे दिनक पई पश्चाताप करि नाही जे मु काहे कि सांबादिक हेली मु काहे कि आईएएस अफसर हेली नाही बा मु अन्य किछि हेली नाही मु काहे कि सांबादिक हेली बा सांबादिकता छडा अन्य किछि जदि करितांती होय तो भलरे थांती एभली पश्चाताप बा एभली मनोवृत्ति मोर केबे आसी नाही बरं प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक मिनिट रे मु मोर वृत्ति को मु एंजॉय करूची बा मु ताकू भल पाउची बा मते भल लागुची काम करिवा पई मोर मोटामोटी मानसिक स्तर रे मु ए वृत्ति को माने मु आर जन्म रे जदि मु मरिया पर मते आर जन्म रे पति पचारिबो जे आर जन्म काहे आगे मु 7 जन्म पाई मु सांबादिक ही हेबाकू चाहिए अन्य किछि हेबाकू चाहिबिनी बरं ए जन्म तो सफलता मिललानी हुए तो आर जन्म सांबादिक हिसाब से गोटे बड़ सफलता पाइबा पई जहाँ जहाँ रास्ता दरकार ताहा करिवाकू चाहिबी तो मोर कहबार तात्पर्य होची सांबादिकता वर्तमान एमिति गोटे वृत्ति जेकोसी अन्य वृत्ति ठारू ये गोटे आकर्षणीय वृत्ति कहीं आकर्षणीय वृत्ति से कथा मु कहि आकर्षणीय वृत्ति मु पैसा दृष्टि कहूनी बा उपार्जन दृष्टि कहूनी उपार्जन किसी मंद नाही मु जदि सीधा सड़क कहबाकू चाहिबी एथिरे कोनोसी उपार्जन मंद नाही स्काई इज द लिमिट उपार्जन करबा पई बोली कि आपनकर दक्षता ऊपर निर्भर करछि आपण केते भलो उपार्जन करि पारि आउ एठी एमिति कथा जे ये प्रति मिनिट रे परीक्षा हो जाए केते आपण दक्ष कि आपण अदक्ष ए कथा परीक्षा हो जाए तो जो माने दक्ष बा जो माने जीवन को गोटे आह्वान भाव ग्रहण करिया चाहउचंती तांको पई सांबादिकता गोटे प्रकृष्ट क्षेत्र ये कहवा बाहुल्य बा कहबार आवश्यकता नाही आउ मु तो भाबुची जो मानक भितरे अनेक आमे जेमति कहंती जे हमर सबु बेले आमे जतले स्टूडेंट कैरियर रे थाउ बा आमे जतले जौवन रे थाउ आमे समस्त कम्युनिस्ट ही थाउ तापरे आमर रुचि आमर ए सब बदली जाए सेमती मु कहूची जो माने जौवन क्षेत्र रे अछंती युवावस्था रे अछंती से माने समस्ते सांबादिकता होची गोटे सहजात प्रवृत्ति ये सांबादिकता पाठ पढ़िबा केवल गोटे मार्गदर्शन करिवो किंतु सांबादिकता होची अन्वेषार कथा जहाँ भीतर गोटे अन्वेषाटा होची हमर सब बेले गोटे सहजात प्रवृत्ति जहाँ भीतर जते जानिबार इच्छा अछि जी जते जानिबार इच्छा रखिछि
सी सेते भल सांबादिक हो पार बा जी जे जानिला से कथाटा को जते परिप्रकाश करिवार प्रवृत्ति रही दक्षता रही सी भल सांबादिक हो पार ये हूँ सहजात प्रवृत्तिर कथा आकु मध्य अभ्यास करिकरी मध्य ये प्रवृत्ति को आहुरी शाणित करहब बा आकु आहुरी भल करहब दीटी जाक कथा अच्छी गोटे सहजात कथा अच्छी आ गोटे अभ्यास कथा अच्छी जदि जड़े अभ्यास करने को चाहिए अभ्यास कले तो सब कथा घटे सेमती सांबादिकता मध्य अभ्यास द्वारा भल हो पार एवं यार सहजात अच्छी सी तो आहुरी बोलिक भल कथा मु एठी उपेन्द्र पाढ़ी सर कहते जे आम जो सांबादिकता पाठ्यक्रम आम सरे जो मैंने आम आसिक सांबादिकतार एमए किए करे किए बीजेएमसी करे कि एमजेएमसी करे कर सारा पर बड़ चैलेंज टी हूँ जे उड़ीसा भाया गोटे जगार जो मैंने बाहर को जाऊँ तो बहुत स्कोप अच्छी किंतु उड़ीसा जो मैंने सांबादिकता करने को चाहूँगी बोलिक बहुत बेसी सुजोग नहीं अंगूठी गणती ऑर्गेनाइजेशन अच्छी संस्था अच्छी सी प्रिंट मीडियम हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो अंगूठी गणती संस्था अच्छी आउ ता छड़ा वर्तमान छतु फुटला भाया विभिन्न प्रकार डिजिटल मीडिया सब आसिलानी किंतु मु कहबार तात्पर्य होची जे सुजोग किंतु बहुत कम अच्छी एठी आपण सुजोग पाइबा पई आपण को संघर्ष करबा पड़िबो ए कथाटी सत्य संघर्ष कौन करबा पड़िबो ना निजे को निजे प्रिपेयर करबा पड़िबो आउ ए कथा मु एते दिन भीतर देखिची जे आम पाखु मध्य बहुत पिला जो मानकर एमए सरे जर्नलिज्म रे माने आसंती चाकरी करिया पई आमे ता भीतर को पिला मानकू नौ एवं को पिला मानकू नौ ना सेटा मध्य समस्त जानिबार आवश्यकता सो दैट से अनुसार निजको प्रिपेयर आपण करि परिबे मो पाखु प्रत्येक वर्ष आम पाखु आसे विभिन्न अनुष्ठान को जे आमे कैंपस रे जाई कि समानकर सिलेक्ट करि करि किछ पिला को आनु आमे को पिला मानकू सिलेक्ट करू कथा जे को पिला मानकू आमे सिलेक्ट करू किंतु मु आपन को कहि दिए जे सांबादिकता क्षेत्र रे अति सरल भाषा रे कहिले लेखिबा और कहिबा ए दिटी होची प्राइम मुख्य कथा जो माने शुद्ध जो भाषा रे मु सांबादिकता करिवि सेही भाषा रे जति मु भलो लेखि पारुची एवं भलो कहि पारुची अंततः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पई बोली कि भलो कहिवार आवश्यकता थाए सेमती प्रिंट मीडिया पई भलो लेखिवार आवश्यकता थाए ए दिटा जदि मु निजको प्रस्तुत करची दिटा क्षेत्र रे ताहाले मो पई आ कोनोसी असुविधा नाही ये हला गोटिए कथा सेति पई जो माने वर्तमान परस्यू करिया को जाउछंती सांबादिकता परस्यू करिया को जाउछंती एक्सक्यूज मी सर सर आपन ऑडियो टिके स्लो हे गला एबे ठीक आछी नहीं सर पूरा लो अछि हठात लो हे गला गोटे कॉल आसला मझरे सो दैट एबे पुनी लो अछि ना ठीक अछि एबे सर लो अछि पूरा लो अछि मु ताहले आउथरे जॉइन करूछी नहीं 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 कंटिन्यू करंतु चालू सुबुची 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 करंतु शिशिर बाबू कंटिन्यू करंतु आगे सर एबे जेमती मु कहिली जे दीटी होची मुख्य कथा गोटे होची लेखिबा गोटे होची कहिबा कहिबा अर्थ उपस्थापन करिबा बा ताकू व्यक्त करिबा एवं लेखिबा और कहिबा दीटी जदी आपनकर जो भाषा रे आपण सांबादिकता करिया को जाउछथि से दीटी जदी भलो हे गला ताहाले 50% आपनकर समस्यार समाधान हे गला बा सफलता आड़ को आपण 50% अग्रसर हेले बोली कहा जाय परिबो जदी आपण लेखि जानि नाहंती सांबादिकता जॉइन करचंती ताहाले आजिठू लेखिबा एवं पढिबा एवं ताकू व्यक्त करिबा बा कहिबा अभ्यास आरंभ करंतु पाठ पढ़िबा संगे कोर्स ऑफ स्टडीज कहिबे तो अशोक सर अछंती तलत मैडम अछंती समस्त कहिबे कोर्स स्टडीज को केमती आपण कोन करिवे से विषय से कहिबे किंतु मोर कहिबार कथा होची जे आपण लेखिबा आ पढ़िबा आ कहिबा ए तीनटी जाक कथा को मुख्यतः करिवा दरकार प्रत्येक दिन किछि किछि लेखंतु किछि बंधु को ताहा पढ़ी कि सुनांतु एवं बंधु मानकु फीडबैक नियंतु बा परिवार रे अन्य मानकु पढ़ी कि सुनांतु बा निजे ताकू पढ़ंतु एवं किंतु लेखंतु प्रत्येक दिन अंततः गोटिए पेज जदि आपण लेखि परिबे लेखिबे एवं ताकू संशोधन करिवे एवं ताकू कहिबे ताहाले हुए तो आपणकर कोर्सेस ऑफ स्टडी सरिला बेलू आपण जने भलो लिखिवार दक्षता अर्जन करथिबे एवं कहिवार मध्ये आपण दक्षता अर्जन करथिबे ये गला गोटिए कथा
द्वितीय कथा केवल लिखिदेले हबनी कहीदेले हबनी ता संगे आपन भितर गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड रहबा दरकार जोटा कि बहुत कथा बहुत संस्था जो माने सांबादिक मानकू बाछंती नियंती सेमानक संस्था रे सेमाने प्रथम कथा देखंती लिखिबा पढिबा सहित ता भितर को भली एटीट्यूड अछि जदि आपनकर एटीट्यूड ठीक थिबो अनेक समय आपन शिखि भी जाय परिबे शीघ्र एवं ता छडा मध्ये आपन को समस्त पसंद करिवे बा आपन को ग्रहण करिवे तो मोर सिथि कथा होची जे लेखिबा पढ़िबा संगे आपण निजको निजे निजर एटीट्यूड को निजर व्यवहार को निजर अभिव्यक्ति को निजर पर्सनालिटी को गोटे सकारात्मक ढंग से तैयारी करने चेष्टा करते सबू कथा को अनेक समय आपको धैर्य धरवा पड़े एटीट्यूड जदि आपंकर ठीक नथिबो आपण धैर्य धरि पारिबे नाही एवं सांबादिकता रे बड़ कथा होची धैर्य आपको निश्चय धरवा पड़े धैर्य जदि न धरिबे ताहाले बहुत कथा शिखि पारिबेनी बहुत कथा मिस करिवे जने भल लिसनर हे पारिबेनी भल लिसनर नले बहुत कथा जानि पारिबे नाही तो ए तीनिटी कथा ऊपर अधिक ध्यान दियंतु गोटे होची आपनकर लेखिबा आ गोटे कहिबा आ गोटे होची आपनकर एटीट्यूड ए तीनिटी कथा ऊपर ध्यान दियंतु मु आपनको ग्यारंटी दउची जे तीनिटी कथा परे आपनको पई सांबादिकता क्षेत्र गोटे बड़ आह्वान हबो निश्चय किंतु से गोटे सुखद आह्वान हबो से सुखद आह्वान हबो इतिपाई जे आपण सफलता पर सफलता छिड़ी चढ़िबे एवं जो कथा आपण मु प्रथमरु कहउतली जे आमे जेमति आरंभ कला बेले एटाकू अनेक भाबुतले समाज सेवा बोली करी वृत्ति बोली भाबु नथिले ए वृत्ति रु आपण आपनगर जीवन जीविका पय पद्ध जति कि आवश्यक ताठुर अधिक निश्चय पाइबे ये गला गुटी कथा द्वितीय कथा हला जे वर्तमान सांबादिकतार स्थिति कोन एवं ता भितर को आपण काहे कि जिबे एवं सेठी जते बेले आपण प्रवेश करिवे सेठी प्रवेश कला परे किमिति आपण अन्य मानक संगे कम्पीट करिवे तो तार रास्ताटी कोन सफलता विफलता अगेन मु कहिबी इट्स अ वेरी कॉन्टेक्सचुअल टर्म बा गोटे आपेक्षिक कथा ताकू बहुत बेसी सफलता आमे जेमति कहंती जे सफलता पाइले अधिक खुशी होबानी विफलता हे गेले भांगी पड़िबानी वास्तव में सेही कथाटी एठे एकदम दरकार प्रति मुहूर्त रे एठे आपनक पई विफलता अपेक्षा करी अछि प्रति मुहूर्त रे भी आपनक पई सफलता अपेक्षा करी अछि गोटिए स्टोरी आपण मिस करतले सेदिन जदि भांगी पड़िबे आपण भांगी पड़िया उचित किंतु भांगी पड़ी के जदि आपण अटकी गले तापरे आउ सफलता आपनकू मिलिबो नाही किंतु गोटिए विफलता जदि आपण शिक्षा लाभ करी करी पुणी सफलता पई आपण उद्यम करिवे सफलता ता परवर्ती मुहूर्त आपनकू मिलिबो किंतु एठे जेते जेते सब सांबादिक आसुचंती आपण देखिथिबे किए केते बेले गोटे शिखर रे पहुंची पुणी तळु खसी जाउची ये जो चढ़ाव उतार चढ़ाव जो रहिची ये अहरह रहिबो याकू आपनको ग्रहण करियो पड़िबो एवं ताकू ही आपण निजर शक्ति भाबी कि आगु को बढ़ियो पड़िबो मु गोटे कथा वर्तमान कहि जे वर्तमान डिजिटल मीडिया जतबेले आसिलाडी एवं डिजिटल मीडिया अधिक ग्रहणीय होची हम खातिर समस्त खातिर गोटे गोटे मोबाइल मु एबे गोटे जगह रे अछि जोठी मोबाइल रे मोबाइल खंडे अछि किंतु मु आपण मानक संगे समस्त संगे कथा होची मते आ स्टूडियो रे बसियो पडुनी बा एसु करियो पडुनी मु सीधा सीधा आपण संगे वर्तमान कथा होची वर्तमान टेक्नोलॉजी एते एडवांस लानी आगु को आउरी टेक्नोलॉजी एडवांस हबो टेक्नोलॉजी एडवांस हबा सहित ता सहित ताळ देकरी वर्तमान डिजिटल मीडिया रो प्रचार मते होची किंतु डिजिटल मीडिया रे गोटी असुविधा रहिची से असुविधाटी हला सेटा क्रॉस चेक नुहे सेठी जो इन्फॉर्मेशन आसुची सेटा क्रॉस चेक हेई बास तार ऑथेंटिसिटी ऊपर अनेक समय प्रश्न आसुची होय तो आसंता काली की जेते बेले ता पई गोटे नियम कानून विधिवत भाव रे आसीबो से मध्य ठीक ठीक हबो एबे तो बहुत स्ट्रिंजेंट आइन सब आसिलानी कटकणा सब आसिलानी यूट्यूब रे हो फेसबुक रे हो कि आपण इंस्टा रे हो ट्विटर रे हो जो सब आपण पोस्ट करछंती बा जहा सेते पार्टिसिपेट करछंती सेते ऑथेंटिसिटी को नेगिर मध्य धीरे धीरे कथा उठिलानी एवं आगामी दिन रे भाबुची सेटा मध्य ठीक हे जिवो किंतु जेते बेले आपण मेन स्ट्रीम मीडिया रे बा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रे प्रिंट मीडिया रे काम करछंती एवं आपण पई थ्रेट हे आसिलानी डिजिटल मीडिया एवं आपण मानक भितर अधिकांश मध्य डिजिटल मीडिया रे करियर करिया को चाहउचंती जो माने डिजिटल करियर मीडिया रे वर्तमान करियर करिया को चाहउचंती मु तांको उत्साहित करिया को चाहिबी एवं तांको मध्य कहिबी जे डिजिटल मीडिया वर्तमान सबुठु फास्ट ग्रोइंग आउ सेथि पई बोली कि उद्यम मध्य करिया दरकार एवं डिजिटल मीडिया रे मध्य पार्टिसिपेट करिया पई आपनको भितरे अगेन सेही कथा गुडी को ही दरकार मु जहा कहिली जे लेखिबा कहिबा आउ आपनकर एटीट्यूड ए तीनिटी कथा जदि ठीक रहिला ताहाले डिजिटल मीडिया रे मध्य आपण प्रॉस्पर करिवे डिजिटल मीडिया रे प्रॉस्पर करिया पई आउ गोटिए गुण आपनको भितरे दरकार
से गुणटी होची जे अन्यर रुचि को सम्मान दबा एवं अन्यर रुचि को बुझिबा। आमे मेन स्ट्रीम मीडिया रे कोन करू ना लोकर रुचि को एते बेसी गुरुत्व दउना जे लोक कोन भलो चाहुचन कोन चाहुचंती जानिबा पई बा सुनिबा पई ता ऊपर बेसी गुरुत्व दउना। आमे बेसी गुरुत्व दउ जे आमे केते ठीक इन्फॉर्मेशन एवं केते शीघ्र इन्फॉर्मेशन लोकन को पाखरे पहुंचे परचु एवं को कथाटी लोक जानिबा दरकार बोली कि आमे डिसाइड कर दउ लोकन को कथा न बुझी कि सेटा आमे लोकन को पाखरे पहुंचो। किंतु डिजिटल मीडिया रे फरकटा होची डिजिटल मीडिया रे सेही इन्फॉर्मेशन दिया जाए सेही कथा कहा जाए किंतु लोकंकर रुचि को देखिकरी लोक जहाँ पढ़िया को जो ढंगरे पढ़िया को जो ढंगरे देखिबा को चाहउचंती से ढंगरे आमे बर्तमान उपस्थापन करू। जदि दीटा जाकर उद्देश्य होची समान जे इन्फॉर्मेशन दबा किंतु तार उपस्थापन शैली अलगा एवं मेन स्ट्रीम मीडिया रो प्रिंट मीडियम रो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम रो तार उपस्थापन शैली अलगा। ये जा क्षेत्र रे से तार धर्म निर्वाह करूचंती एति पई किछि कथा नहीं किंतु मूल कथा मु जहा कहली जे लेखिबा कहिबा आ निजर एटीट्यूड को ठीक रखवा एकांत आवश्यक। वर्तमान आसीबा जे थरे मु आ भितरे पसी गला परे मते केमती सफलता मिलिबो। मु गोटे छोटिया उदाहरण आपन दबाकू चाहि। मु जो संस्था रे काम करूची नंदीघोष टीवी रे से संस्था रे प्रति वर्ष आमे किछि रिक्रूटमेंट करछु न्यू कमर्स को आणुछु काकू डेस्क को आणुछु काकू रिपोर्टिंग रे आणुछु काकू एंकर करि के आणुछु काकू टेक्निकल पई काकू पीसीआर पई ए भलिया सब रिक्रूटमेंट करछु। आपण माने जते बेले को संस्था को जाईकरी ठिया होउछंती जे मते आपण माने नियंतु आपण को एठम चाकरी करिया पई बा काम करिया पई चाहूची बोली कहउछंती सेते बेले आपण प्रथम रु निर्दिष्ट बहुत मु देखुची समस्त को हम एंकर हो आंकरटा गोटे आकर्षणीय से निहात भाव रे स्क्रीन रे से देखा जाए सी ही परिचय तैयारी करे बोली समस्तंकर धारणा से प्रथम आंकर ठीक अछि जार आंकर हबार इच्छा अछि बा दक्षता अछि से आंकर हबो निसंदेह किंतु आंकर हबा पई बा रिपोर्टर हबा पई जो दक्षतार आवश्यकता अछि सेति पई आपन को प्रथम रो काम करियो पड़ो। यदि प्रथम रो आपन से कामटी को न करथिबे जे आपन आंकर तो हेइ जिवे किंतु सफलता सफल आंकर हे परिबे सेति पई आपन को जेमती विभिन्न पर्याय देगिर गति करियो पड़े। मु टिक आगुआ कहि दूची से कथाटी जे जदि जने निजुकू लंबा समय सांबादिकता भाव रे देखिबा को चाहूची बा सफल होबा को चाहूची तो सी प्रथम रे प्रिंट रो आरंभ करिया उचित। मोर एटा व्यक्तिगत मत हे पारे कारण प्रिंट आपनकर लेखा को अधिक शार्प करतबो आपनकर स्टोरी बाछिबा जो दक्षता ताको आहुरी शार्प कर शाणित करतबो एवं आपन को कंपोज कर दे पारे प्रिंट मीडियम। आपन जदि धरंतु वर्ष दि वर्ष जदि आपन सांबादिकता उत्तीर्ण पास कले आउ तापरे वर्ष दि वर्ष आपन जे कोनसी गोटे प्रिंट मीडियम रे काम कले किछि दिन प्रिंट मीडियम रे काम करिवा परे तापरे आपन जदि भलो हबो जदि किछि रिपोर्टिंग रे काम करिवे किछि दिन ग्राउंड लेवल रे रिपोर्टिंग करिवे जिला स्तर रे ग्रामांचल रे जदि किछि दिन रिपोर्टिंग करिवे आपनकर सांबादिकतार प्रवृत्ति आहुरी शाणित हबो। तो प्रथम कथा मु कहली गोटे होची प्रिंट मीडियम रे किछि दिन डेस्क रे काम करिवा दरकार निजर लेखा लेखी को अधिक मार्जित करिवा पई एटा निहाती आवश्यक एवं किछि दिन रिपोर्टिंग करिवा दरकार। रिपोर्टिंग कले कोन हुए ना ग्रामांचल विशेष करिक जिला स्तर रे ग्रामांचल रे ब्लॉक स्तर रे रिपोर्टिंग कले कोन हुए ना ग्राउंड लेवल रियलिटी को आपण बुझी परिबे एवं परवर्ती समय रे परवर्ती जीवन रे आपण को से बहुत सहाय्य करिवो आपनकर सांबादिकता क्षेत्र रे। तो प्रथम कथा हला प्रिंट मीडियम रे किछि दिन काम करिवे। द्वितीय कथा हला से इलेक्ट्रॉनिक हो कि प्रिंट हो किछि दिन ग्राउंड लेवल रे काम करिवे तापर चिंता करिवे आपण स्टेट लेवल रे काम करिवा पई कि आपण डेस्क रे काम करंतु कि आपण रिपोर्टर होंतु कि आपण सीनियर पोजीशन रे काम करंतु कि आपण एडिटर होंतु कि कॉपी एडिटर होंतु कि बुलेटिन प्रोड्यूसर होंतु व्हाटएवर जहां भी करिवे आपनकर फंडा एकदम क्लियर थिबो अन्य मानकठु आपण बारी हे पडिबे आपनकर लेखा आपनकर बुझवार शक्ति आपनकर उपस्थापन शैली सब कथा ऑटोमेटिकली मार्जित हेतिबो। किंतु प्रथम दिन रु जदि आमे जाईकरी बसी गले को जगह बसी गले ताहले आमे कन्फाइन हेतिबा आमे से कहंतनी जो पक्षी उड़े जते दूर से जाने ताहार व्यवहार से न्याय रे हमको बहुत उड़ीबार अछि
समस्ते कहती जे सांबादिकता होची जे का फॉल ट्रेड्स सत कथा हमको जे का फॉल ट्रेड्स सब क्षेत्र में ज्ञान आहरण करियो सामाजिक क्षेत्र को आरंभ करी विभिन्न क्षेत्र पर्यंत वैषयिक क्षेत्र पर्यंत सब क्षेत्र में आपनकर धारणा थिबा दरकार बा आपण ता विषय आपनको ज्ञान थिबा दरकार आजिकल तो आहुरी सुविधा है गलानी जे आपनको गोटे फिंगर टिप्स रे आपनको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाउची विकिपीडिया गूगल बहुत कथा अछि सेतरे कर परतन किंतु या सत्वे आपण जति प्रत्यक्ष अनुभूति नथिबो विभिन्न क्षेत्र रे ताहाले आपनको सुविधा हबो नाही आगु को बढ़िया पई आपनको सुविधा हबो आगु को बढ़िया पई यदि प्रत्यक्ष अनुभूति थिबो तो जो माने आजी चिंता करचंती जे मु सांबादिक हेबी से मानकु को आजिठू परिश्रम करियो पड़ियो अंततः 5 वर्ष जदि से माने प्लानिंग भाबरे योजनाबद्ध भाबरे से माने सांबादिकता क्षेत्र रे अतिबाहित कले षष्ठ वर्ष ठू तांक पई आउ अवशिष्ट जीवन पई असुविधा नाही कारण तांकर जो फाउंडेशन पड़ितो जो मूलदुआ पड़ितो से मूलदुआटी निश्चित भाबरे आपनको सपोर्ट करियो आगु को बढ़िया पई मु मते 20 मिनिट कहैतिला मु भाबुची मते 20 मिनिट मु अतिक्रम करि सारलिनी मु जदि मनोरंजन बाबू मते अनुभूति देबे आगु को कहबी नहले मु एठी रखियो को चाहिबी जेतु अन्य माने अछंती समस्ते कहिया पई मु sir please conclude within 2-3 minutes so we can have a question session at the end of the session sir ओके तो हां मु आ गोटे कथा छाड़ी देकरी गली जे आमे को मानु को सिलेक्ट करू जो माने आसुचंती सांबादिकता करबा पई को भलिया सांबादिक आमे सिलेक्ट करू एवं किमिति सिलेक्ट करू मु एकदम प्रैक्टिकल कथा कहयो को चाहिबी आपण आसीबे भुवनेश्वर विभिन्न गणमाध्यम संस्था रे जाई बुलिबे निजर बायोडाटा देबे से माने लेक्चर को देखा करिवे तांको एडिटर को देखा करिवे तांको जो माने सीनियर अछन से मानु देखा करिवे हुए तो आपनको यही ग्रहण करिवे नाही बा जति आवश्यक ग्रहण करा जाउची बहुत लोक बळी पड़िवे तो ता भितरे आपण किमिति निजर स्थान स्थिर करिवे तार सूत्रटी होची जे आपण धैर्यटी धरिबा को पड़िवो मूल होची आपनकर प्रेजेंस रहबा दरकार गोटी संस्था को आपण गले थरे गोटे बायोडाटा दे देकरी पळि आसिले आ तापरे आपण भूली गले जे मते डाकी नाहंती मु काहे जाके सेठी आउ बारंबार करिवे किंतु आपनको बारंबार ही परस्यू करियो पड़िवो एवं बारंबार आपनको निजको सेठी निजर दक्षता को देखैया को पड़िवो बारंबार आपनको अप्रोच करियो पड़िवो या करिगिरी थरे पसी गला परे तापर हुए तो आपनको आउ सहज हे जिवो आगु बढ़िया पई बा अन्य काम करिया पई तो जो माने पास आउट होचंती मु से मानु कहबा को चाहिबी जे पढ़िवा दिनरु जो अभ्यास टी आरंभ करथिबे लिखिबा पढ़िबा एवं कहबा ताकू आपनको शैली रे निहाती भाबरे अन्य संस्था विभिन्न संस्था पाखु तळे जाउचंती को बाटरे ना को बाटरे से मानक पाखरे पहुंचे को चेष्टा करंतु जे आपनको भितरे ई दक्षता रही सो दैट से माने आपनको तांको टीम रे शामिल करिवे एवं आपनको सुविधा हबो से टीम को सांगरे नेकि आगु को बढ़िया पई बा निजर सांबादिकता करियर करिया पई सो मते कंक्लूड करिया पई कहै छी मु गोटी धाडी रे कंक्लूड करिया को चाहिबी जे प्रथम रु मु जेमति कहउतली जे सांबादिकता पई सांबादिकर गोटे परिचय कोन कलम टे होची सांबादिकर परिचय कलम रो अर्थ कोन लेखिबा तो लेखिबा छडा एवं निज भाषा को बुझिबा छडा जो भाषा रे मु सांबादिकता करिवि ताकू भलो करी बुझिबा ता से भाषा जरिया रे विभिन्न कथा किंतु उपस्थापन करा जाय परियो किंतु अभिव्यक्ति करा जाय परियो से सूत्रटी जानिबा निहाती आवश्यक प्रथम कथा एवं द्वितीय कथा होची उपस्थापन आपण जो प्रिंट मीडियम रे करूछन्ते ताहाल ताकू किंतु उपस्थापन करिवे को शैली रे लिखिबे से सब कथा तो पाठ पढांती हमर शिक्षक माने जे किमि ताकू उपस्थापन करा जिवो एवं जदि आपण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पई चाहउछन्ते ताकू किमि आपण अभिव्यक्त करिवे मु जदि जने रिपोर्टर मते प्रति मिनिट रे कहउ पड़िबो एठर घटना संपर्क रे मोर भोकाबुलरी सेतिकी स्ट्रांग थिबा दरकार सब कथार मते शब्द जणा थिबा दरकार एटा को कोन कहउछन्ते सेटा कोन कहउछन्ते से सब कथा जणा थिबा दरकार तो सेति पई जो भाषा रे मु सामाजिकता करले जाउची से भाषा विषय भाषा ऊपर मोर दक्षता थिबा दरकार मोर लिखिबा दरकार एटा होची मुख्य कथा आ द्वितीय कथाटी होची आपनकर पर्सनालिटी आपनको केते पर्सनालिटी पॉजिटिव एटीट्यूड आपन भीतर रहची ता ऊपर संपूर्ण निर्भर करछि आपनकर सफलता बहुत बहुत धन्यवाद मते कहिबा को सुयोग देथिबारु मु रास्ता रे अछि
हुए तो ऑफिस रे थिले कि घर थिले आ टिके संयोजित भाव में मु आपन सहित इंटरेक्ट करि पारतंती मु सेतमै क्षमा चाहूची गोटे जरूरी काम जोगु मते रास्ता रे ट्रैवल करियो पडुची मु बर्तमान मनोरंजन बाबू को अनुरोध करी जे सी तांको कार्यक्रम को आगु को बढ़ेबे बहुत बहुत धन्यवाद मु बर्तमान समस्त को सुनिया को अपेक्षा करी थैंक यू सर सर धन्यवाद सर मु आपन को अनुरोध करी किछि समय जदि आपन क्वेश्चन सेशन रे हमर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रे शेष भाग रे यदि जोड़ी ही परिबे ताले पिलांगर किछि प्रश्न उत्तर आपन मध्य रखि परिबे सर धन्यवाद सर आपण वर्तमान केमती सांबादिकता एक सेवारु वर्तमान एक आह्वान रे परिणत हिची एवं गोटे सांबादिक वृत्ति सेवारु वृत्ति नबा एवं सेथिरे काम करिबा एवं जेमती अन्य क्षेत्र कैरियर रे हमें जेमती मंथली रिव्यू मीटिंग रे हमर परफॉर्मेंस मपा जाए किंतु सांबादिकता प्रतिदिन मपा जाए एवं आपनकर वक्तव्य रे ताहा पिला माने बुझी सारिथिबे एवं एकु छाड़ी की ए जो आह्वान प्रतिदिन रो परीक्षा दबा एवं प्रतिदिन रे उन्नत हवा ए आह्वान छाड़ी की आ तीनोटी कथा जो कहिले आपण भाषा रे दखल करिबा भाषा रे दखल जो भाषा रे दखल दबा एवं निहात छेड़ा आवश्यक एवं आमे जो भाषा रे सांबादिकता करिबा तार दखल लेखा पढ़ा एवं बुझिबा निहात आवश्यक सर धन्यवाद सेति पई आपनकर मत रखिथिबारु नाउ आई वुड रिक्वेस्ट अशोक पंडा सर to share his thoughts and ideas on this webinar that is on career in journalism and mass communication. Over to Ashok Panda sir. Ashok sir. Ashok sir, am suni paruchunte? हाँ sir, please sir. मोरो फेलो पैनलिस्ट मिस्टर शिशिर आउ एमएस तलत जहान मो अत्यंत खुशी जे आपण माने मध्य मो साथ रे जोड़ी होइचंती खूब सुंदर गोटे आमे आलोचना करूचे कैरियर इन मास कम्युनिकेशन मो मध्य आई आल्सो एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू प्रोफेसर उपेंद्र पाड़ी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज organizing a webinar pertaining to career कहीं जेकोसी क्षेत्र रे आपण वृत्ति जहाँ भी हो ना आपण डॉक्टर होंतु इंजीनियर जहाँ भी होंतु अल्टीमेटली समस्त गोटे मन रे थाए जे मु पाठ पढ़िला परे व्हाट इज द रिजल्ट मु कोठे मते चाकरी मिलिवो तेई जो आपण माने पिला मान कोटे सहाय्य करूचंती सेटा किछि कम कथा नै आपनकर तो मु देखिछि खूब सुंदर भाबरे आपण माने आयोजन करंती मीडिया कॉन्क्लेव्स से भितर मध्य मु बहुत बार मध्य मु जोग देइछि आउ मध्य खूब मते भल लागिछि मु आशा करूछि जे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज निश्चित भाव रे आग दिन रे स्टूडेंट मानन को प्रोत्साहन देबो आउ प्लेसमेंट क्षेत्र रे मते समान को सहायता करिवो बंधुगण मु खूब सुंदर भाव रे आ संक्षेप मो माइंड रे कोन अछि मु आपन को परिप्रकाश करबी आप निश्चित भाव रे भलो लागिवो माय डियर स्टूडेंट्स मु आपन मान को कहयगु चाहे तम मान को कहयगु चाहे जे व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हाट आर द एट्रिब्यूट्स टू बिकम ए गुड मीडिया पर्सन एट्रिब्यूट्स थोड़ा को कोन यू शुड नो फर्स्ट because when you go for media first you know what are the attributes the first attribute is you must have a passion बुझ पाले कि नहीं जार पैशन नहीं ए वृत्ति रे से माने जॉइन करिवार कोनोसी दरकार नहीं यू मस्ट हैव ए पैशन नंबर 2 हला कोन कंपैशन पैशन सहित रे हमको कंपैशन दरकार माने आमे हयतो खूब गोटे भलो भाव रे अछु मते हमर आख पाखरे हमर लोक माने की भली भाव रे रहउचंती से मानकर असुविधा को आमे संयम करियो पड़ियो जानियो पड़ियो लोक मान को आगे सेटा को पहुंचा पड़ो तो हमको कंपैशन मध्य दरकार फर्स्ट है पैशन सेकंड है कंपैशन थर्ड है कौन आवर एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव देखो तो एटीट्यूड यदि पॉजिटिव न होला इफ समबडी इज टॉकिंग टू यू आपन किछि लिखुचंती आपन माइंड रे यदि पॉजिटिविटी नाही यू विल फेल एज ए जर्नलिस्ट और एज ए मीडिया पर्सन नंबर 3 है पॉजिटिविटी नंबर 4 है कौन आपन टी सेल्फलेसनेस दरकार you cannot be a selfish person if you are in the media
कहीं आपण लिखुचंती आपण निज विषय लिखुनांती you are not making your own biography, you are writing others, you are telling about their good or bad. बुझबले कि नहीं? You are talking about their good and bad, you are not talking about your own good and bad. It means एथरे कोन टिके सेल्फलेसनेस टा टिके दरकार, बुझले कि सेल्फिश है आपण को चलिबन because you are talking about others. Look at my point. So selflessness टा होची गोटे आ गोटे एट्रिब्यूट जोटा आपण मान को दरकार आ हमरो मिस्टर शिशिर कहिथिले खूब सुंदर आकार जे communication skills is absolutely important. आपण चिंता करंतु, please understand one thing, it is not question of only reading and writing, still more important is listening. बुझ पाले कि नहीं? आपण जदी गोटे इंटरव्यू नउचंती बा कोनसी गोटे फंक्शन जागिरे कवर करूचंती, आपण जदी ठीक भाबरे न सुनिबे, if you are not listening in the proper sense, you cannot write your story. How can you write your story unless you listen properly? So listening also is very, very important, and that also is another attribute of effective communication. How my student friends, I would like to tell you another one thing which is very, very important. You must develop good PR contacts. तमरो समस्तन साथरे गोटे संपर्क गोटे नेचर टा, as a human being your nature must be intermingling. तम सब क्षेत्र जाई परचो, लोक मान मिसी परचो, कथा आई परचो, बुझ पाले कि नहीं? सेटा मते किछि कम कथा नै. So you have to intermingle with people, because unless you intermingle with people तमे केमिति जानिमो आख पाखरे सुविधा असुविधा कोन छि तमे जानि परिबोनी. So unless you mix with the people, so good PR and intermingling with the people also is very, very important, which you must always understand. How would जिंसो मध्य आगु मुटिके दोहराउ चाउची सेटा ला कोन टेक्नोलॉजी. आपण माने जानिथिबे, देखंतु गोटे बढ़िया जिंसो कहूची, मु तो am the first batch of Master of Journalism from Banaras University. मु ओनली फर्स्ट बैच. जस्ट इमेजिन, मु बहुत सीनियर लोको मु पाठ पढिथिली, but you will be very, very happy to know I just completed my postgraduate diploma in training and development. A 12 तारिखे मोर वाइवा वो सच. And even at this age, you know, I am still studying. Why am I studying? Because I want to give to my trainees, to my students, something new. So to give something new, you must learn new. If you want to share something new, you must also learn new things. So you will be very, very happy that amaro sabole gote curiosity, gote jigyasa bhav mone roya padibo. Curiosity roya padibo. जिज्ञासा भाव रहा पड़े जे मु किछि गोटे नुवा जिंस जानिबी आ नुवा जिंस सेटा को परिवेषण करबी. सेटा होउची बहुत बड़ जिंस जोटा आपण माने जानिबा दरकार. आ मु जिमिति कहली, वी मस्ट बी वेरी, वेरी टेक्नोलॉजी savvy. आपण माने जानंती पर्टिकुलरली गोटे बहुत जिंस गोटे बढ़िया जिंस गोटे कहूची, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, you know who are the two professions who have been lauded, जो माने को बहुत प्रशंसा करा जायची. से माने हेले गोटे हेले of course medical, काहे से माने तो परोक्ष भाव रे समाने संपृक्त थिले ए पैंडेमिक रे. आउ जण हेले को माने जानि चंती, गोटे हला HR आ गोटे हला पब्लिक रिलेशंस एंड मीडिया. यू गेट माय पॉइंट? मीडिया, पब्लिक रिलेशंस एंड HR, दे हैव बीन लॉडेड. तांको बहुत एप्रिशिएट करा गला. काहे से माने समस्त कहले इट इज बिकॉज ऑफ PR, इट इज बिकॉज ऑफ मीडिया, इट इज बिकॉज ऑफ HR थिंग्स कुड मूव. कौनसी क्षेत्र रे कौन छोटा असुविधा है बा सुविधा है बा, हाउ विल यू नो इट? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मीडिया. डू गेट माय पॉइंट? सो मीडिया, पब्लिक रिलेशंस एंड इवन HR, ता साथरे मध्ये HR काई सेमाने मध्ये रिलेशन बिल्डिंग करिया को मध्ये बहुत सहयोग करंती. तो सेमाने बहुत, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ड्यूरिंग द पैंडेमिक द मीडिया हैज गॉट अ वेरी बिग बूस्ट. आपण माने जानि चंती मीडिया वॉरियर बोली कि से माने को कुआ गला. से माने को विभिन्न क्षेत्र रे विभिन्न जगह रे मत से माने को अवार्ड दिया गला, पुरस्कार दिया गला, पुरस्कृत करा गला. कारणटा कोन? से मानकर अवदान अतुलनीय बोली कि कुआ गला. तो सेटा होचा गोटे कथा. नाउ मु बंधुगण, मु आपण माने को कहया को चाहे, सब गोटे विराट बड़ जिंस मीडिया रे छी. when we talk of MJMC, Master of Journalism and Mass Communication, friends, you will be very, very happy to know one thing. अत्यंत भलो लागिबो. You know what is that? In every profession, there is no choice. A doctor becomes a doctor. A engineer becomes a engineer. A MBA,
either goes for marketing or goes for HR or finance. You get my point? So, like for example, whatever you do, but Master of Journalism and Mass Communication, variety of choice galore. Choice galore. You can just that all of you will be very, very happy to know that we have lot of choice. And what are the choice? First, you can be a reporter. What you can be. If you pass your Master of Journalism, you can be a reporter, you can be a public relation officer, you can be a CSR officer. What is CSR? Corporate Social Responsibility Officer. You can be a RTI officer. What is RTI officer? RTI officer kiye koi paribo ko? RTI officer kon ko? Somebody speak. Right to information. Right to information. Absolutely. Right. Very good. I'm happy that you are also speaking. So RTI officer hi paribo. Even many people who are passing journalism, they are excellent salesperson. Believe me, I have seen journalists passing and joining a sales department in many organizations. They have come out as excellent marketing personnel. You can also become in the hotel industry. Hotel industry madhya join kari paribo. Seita madhya relation building, PR madhya bahut darkar hue. Then what you can become? You can become a content writer, or you can become a graphic designer. Content writer. You can become a content writer, or you can become a graphic designer. Jodi tamaro mane designing designer madhya tamaro jodi ruchi achi, you can also become a graphic designer. More than that, you can also become an event manager. You cannot imagine, if you are really a good event manager, तुमको इतने चाकरी मिलिबो, इतने स्कोप मिलिबो, इतने तुमको प्रोग्राम करिया को तुमको भल लागियो, तुम चिंता करि पारियोनी. So event manager is another one thing. Another one thing which you can be in the social media. You can be a good blogger, writing content for the client in their website. You can be a good blogger, for which you'll be paid very nice. You can also edit film script को तुम edit करि पारिबो. You can become a media planner with advertising agency for various promotional purposes. And also you can become a information specialist. What do you mean by information specialist? You can collect data, you can compile data, you can update data, store data with you, and whenever your clients or your different departments they want, you can always dish it out in their interest. Seto ka ame kon kohuchu? Seto ka actually ame kohuchu media. Bujilo ame seta ko kohuchu mane. You see, HR analytics ame aga kohuthulu. Amara ebe PR department ame tako kon kohuchu PR analytics. It means from the big data which we have compiled, from the information which we have compiled, when different departments they need, as the PR head, we can dish out this information to them, which is very, 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 very vital for the entire organization. So that also is a very big, responsibility on us. You get my point? Now, another one thing, friends, I would just like to tell you one thing. More than anything else, I would tell, one of the best job, even for you people, is becoming a journalism teacher. Journalism teacher also is a very good, because once you are a journalism teacher, you will find a lot of students galore, and they'll also, because teaching is a good profession and journalism teaching is still more professional. Why am I telling why journalism teacher is more important? In the sense, journalism teacher, he also is a journalist. He tries to update himself. He tries to give you updated information. He also makes big data, shares the data with you. He goes for search engines. So though he is a teacher of journalism, but basically he's also like a journalist. Do you get my point? So that also is a very challenging job, which many of you can opt. That's another one thing. And friends, I would think so, Koile, you will feel very, very happy. You will be very, very happy if I tell that. You know what is that? That is, you will be very happy to know about that. Most of the politicians,
their background is journalism. If you try to take go to content analysis color, you will find in some way or the other most of the this ministers, politicians, they have a journalism background. Either they were sub-editor somewhere or editor somewhere or attached with some newspaper or media. You got my point. So what happens, they are also excellent politicians. And what has helped them to be excellent politicians? Their background in journalism and mass communication. So what I'm trying to tell friends, we have lot of choices. No other profession in the world has that much choices other than public relations and media. Nobody has other choice. So we have a choice. Move in that. But first I would like to tell you one little bit of warning to you. And that warning is, like for example, we have 2 years of Master of Journalism. You have to decide yourself whether I'll go for web journalism, whether I'll go for digital media, whether I'll go for print media, whether I'll go for electronics media, or whether I'll go for public relations. You won't believe, even there are very good jobs in public relations. Though your qualification is Master of Journalism and Mass Communication, you'll be very, very happy to know there are excellent jobs in government also. What to talk of Government of India, even in Government of Odisha also we have excellent jobs. I will tell you a job which is a very interesting job. You know what is that job? After you pass journalism, they ask, you must have a journalism background. And after you pass journalism, you have to sit for a written examination. And you know what will be your designation after you pass that examination? You will be designated as Sub-Divisional Information Officer in Government of Odisha. It is an excellent job. And you know what is the salary? The salary ranges from 42 to 48,000 rupees. Not a bad salary. Starting with it's not a small salary. You get my point? It's not a salary also. And you are also a government servant. You get my point? So what I'm trying to tell, even you must be knowing, even in public sector undertakings like NTPC, like Steel Authority of India Limited, like NALCO, like Odisha Mining Corporation, all of them, they have departments, public relation departments. And in that department, there is not only a single man, but at least there are 4, 5, 6 people they man as public relation officers. Though one is the head, but below that, if somebody is the director of public relation, below that is general manager public relation, then there is deputy general manager, the assistant general managers, deputy general managers. So a lot of facilities are there. And more than anything, you will also be very, very happy to know in railways. And there is another, job opportunities in railway. You will be astonished to know there is a subordinate railway service in railways. And in that subordinate railway service, you have to sit for, they call it PR inspector. You get my point? So once you pass that subordinate, railway service commission, once you pass that, you will be joining as a railway PR inspector. And where you will rise? You will rise right to the top. And what will be your designation at the end? Your designation will be Chief Public Relation Officer, which is a very big post with lot of salary. I think a public relation or Chief Public Relation Officer in railway must not be getting less than he must be getting a salary of nearly 2,000 rupees. Just imagine. So what I'm trying to tell, there is lot of scope in journalism, but to choose the right job which is of interest to you, because let me tell you one thing, don't take up a job which you are not enjoying. Very, very important. If you take up a job, if you are not enjoying, you will fail. You will fail. So what I'm trying to tell right from the beginning, when you join Institute of, say, when you join, for example, Institute of Media Studies, when you join Institute of Media Studies, say, suppose you join Institute of Media Studies, right from the first year, in the first month, please take a decision what you will become. Whether you will become a CS officer, whether you will become a PRO, whether you will become a reporter, whether you will go for social media, whether you will become an event manager, whether you will go for media.
decide there and then. Within 1 month, if you decide, then you have ample opportunity. You have ample opportunity to upgrade yourself in these 2 years and come out as an excellent PRO or as a reporter or as a editor of film script. You know, it's up to you only. And my dear friends, I would think so, you will feel extremely happy. You know what? There is also scope to become an entrepreneur. There is also a scope. Like, for example, you bring out a newspaper of your own. Okay. Or you take out a digital media column. Do you get my point? So you do it so that you are the owner of that, media, and at the same time you can also give employment to 3-4 people of your choice. That is believe me, just for your information, if you want to bring out a newspaper of your own, I'm talking of weekly, I'm not talking of daily. If you bring out a weekly newspaper of your own, you know what is the total expenditure at the end of the month? Very, 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 very nominal. The cost is between 50 to 60,000 rupees. That is all. That is all. That is the only cost. Not much. And I'm sure all of you can do it. If you have a single person marketing person, I'm sure you will be also able to collect at least 30, 40 or 50,000 rupees of advertisement in a week. And ultimately your paper may not show profit, but it will definitely be self-sustaining. And will you not feel happy that you are an editor of a paper? Will you not feel happy that you're editing a YouTube? You will definitely feel happy. Or will you not feel happy that you're in the digital media, in the web? So what I'm trying to tell you, everything depends on you. Or have a little patience. I always tell my students, you see, earlier I was heading the Times of India, then I was heading Sanma, then I was heading Dumani Mail, now I'm heading MBC TV. Now, what I tell my students, I always tell, don't study to get good marks. Study to gather information, study to learn new things. Once you study to get new things, to get more information, automatically you'll get more marks. But if you run after good marks, if you don't give focus on new learning, if you don't give focus on information, if you don't give focus on unlearning and learning and relearning, ultimately you miss the bus. Do you get my point? So what I'm trying to tell is, I'm sure all of you will agree with me that, and what should be our destination? Always remember, our destination as a media person is very, very simple. Very, 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 very simple. When, people come to me, when I was in the print media, when people used to come to me, they will tell me, sir, I want to be a sub-editor. I used to tell them, hey, you have just joined, go to the market, interview people, talk to people, get reports and give it to me. No, sir, please put me in the desk. I'm more interested to work in there. Nobody's interested to go out, talk to people, gather information and make news. Nobody's interested for that. Now, many young boys and girls, now since I'm in the MBC TV, I'm the editor. Now, when they come to me, what they tell me? Sir, again, news anchor have sir, news anchor. Then I tell you, you first be a reporter. Go around, meet people. Send some news to me. See how you are doing. No, sir, please make me a news anchor. Because, they feel, the screen more visibility, I'll enjoy, people will see me. You can do that later on. You can do that later on. You definitely have a scope. If you have a good voice, if you are photogenic, definitely, the editor will come and tell you, no. He will not be a reporter. Let me try her or him as a news anchor. Very natural it is, very natural. But, right from the beginning, they will tell, I want to be a news anchor. So what I'm trying to tell, so my dear friends, please understand one thing, which is very, very important, that what is our goal? Our goal is what? Very, very simple goal. Let us give a voice to the voiceless.
Let us give a voice to the voiceless. As I told you, we are working with compassion. We are working with what? Passion. And when we are giving voice to the voiceless, oh my God, just ask your conscience. Just ask what your conscience, how happy it is feeling, because you are able to help the people who are helpless. You get me? And that should be your destination. That should be your goal. Whether you are in digital media or print media or electronic media, how does it matter? Your ultimately goal is that I am working, because always remember, compared to other industries, compared to other industries, unless you are in a top media house, I'm talking of top media house, maybe in Odisha, there will be hardly 4 or 5, not more than that. Hardly 4 and 5. If you are in the top media house, you might get good salary. But if you are in the, that middle strata, category 2, pay scale is comparatively much less. Then why are you there? Because of your passion. You feel happy reporting. You feel happy helping people. You feel happy reporting a crime story which has gone. You have unearthed a crime story, and you feel so happy that you have unearthed a crime story, and you feel so happy, and your conscience is telling, oh my God, you are really doing something great. So what I'm trying to tell, my dear friends, let us work together and create an environment of harmony and joy. And I'm sure your contribution to the newspaper, to the society, will be very much appreciated. Thank you so much, my dear students. I'm very happy talking to you. Thank you so much. Thank you so much, sir. It is really stimulating and motivating. Your speech, I think, motivate our students to pursue journalism, mass communication, with the process of skilling, reskilling, and upskilling. So it is a process, and during their study time and after their study, so they will follow that formula, and I hope they will also decide they will select during their first month of their career while admitting in journalism mass communication. So thank you so much, sir. So now I would request Talat Jahan Begum, ma'am. Ma'am, are you there? Yes, Manoranjan, I'm here. Now I would request Talat Jahan Begum, ma'am, lecturer of journalism department, Central University of Odisha, and she has a wide experience of both industry and academic. So I hope she will also give more lights on industry and academic perspective to our students. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you, Manoranjan, for inviting me. Am I audible? Is my voice clear? You are audible, ma'am. Okay, thank you, Manoranjan, and thank you, Professor Upendra Padhi sir. Thank you very much for inviting me as a resource person. So I am very happy, and it's a different experience meeting my old student colleague, my director Upendra Padhi, and Sudhashri is there, and yes, Panda sir, Ashok Panda sir used to take class. I used to invite him for the classes. So it's really nice meeting here. And Sisir Babu also, we had a good time in ETV when I was working. So thank you everyone. Sisir Babu and Ashok sir, they have almost told the very wide avenues of getting job. Sisir Bhattamishra said, what is journalism actually? And Ashok sir, showed the student that, glamoring world, like how to join. So I would like to say that is like joining industry, it is not the, doing MA course or journalism course is not an entry pass to join the industry. We have so many other facets of after joining this course. Now what I am informed that I'm going to address the graduation student, right, the +3 final year student. So now, my dear young friends, I am very sure that you are in a in a very crucial point, like what you are going to do next.
those who have registered here, so it shows that yes, you have a plan to join journalism course. Okay, journalism and mass communication course, you have completed your graduation, so you have decided to join masters in journalism and mass communication. But there is a dilemma, there is a question, there is a, what I say, that apprehensiveness, whether you should join or not. And by now, like after listening to this two experts, so you might have decided something, like within this 1 hour your thoughts may be a little bit changed. But I just want to say, like, before joining, before getting into job, what you should do now, it's the time to join master course. You are from different streams, different backgrounds. Some may have completed in a science stream, like completed graduation in physics, some in English, some in some other subject, history, geography, whatever. But this is a course, this is a very, very it's a professional course, but very versatile, I can say. This gives you a platform where you can learn what you cannot learn in any other platform. And as Ashok sir said, there is, like it is what, there is no profession like has so many choices. So here in this course, you have to learn so many things. Like we have, when we provide you MA course, so we have so many papers, so many subjects, semesters. Okay, but the core thing I would like to say, we talk about journalism and mass communication. So first thing, like what is journalism and mass communication? What we as a common man, what the people they understand, they immediately take it like journalism and mass communication means just go to industry, join a media, be a reporter. This is what journalism is actually like it is like gathering information, and mass communication is disseminating and spreading information. This is the course about. But how to gather, how to collect, what is the information, what we are going to give to the people, the audience, like. So here, since 1 hour, like more than 1 hour, we are communicating, we are giving information. So my dear young friends, like you are getting this information, whole information you are just taking, or some of the information you are taking, or some of you may not be taking anything. The point is like what the audience are receiving, and what is the core thing that is important. Like I'm what I try to try to say that it is communication. The key term, like we say that you improve your communication skill, you improve your writing. Sisir sir said bhala lekhiba, bhala kahiba. That is to develop your communication skill. But what exactly is communication? This key term is the is the player in everywhere. Like we communicate properly. So there is a difference between communication and miscommunication. Okay, so this communication, if communication is effective, if communication is good, then the receiver can get the information. And sometimes what happens, this communication become miscommunication that leads to misunderstanding. So this misunderstanding creates a lot of, I can say hodgepodge. So it's very difficult to understand each other. It's not in the media industry, it's not in the mass communication field. I'm telling, like in our family, in our friends, we have to understand each other, and we have to do this through this communication. If our communication is good, then see the this journalism course, like it is very, very promising course. Like it's like you have a very fair chance to build your career. Okay, there are n number of opportunities,
both of them described. They have just given you everything. But before going into this, what you have to do, I just would like to throw lights on it. First is the thing, like when you have decided to join this course, like you have to be little bit patience. This course is not very difficult. Neither this course is difficult, not to get entry into the media field industry, any industry you wish for. Like it's not difficult, but it is not that easy, I can say. Okay, so you have to have little patience while doing the course, and after you complete your course, when you are joining the course, you have to have patience. And another thing, like we say, like knowledge is power, or knowledge is the way to give you success. So how to gather knowledge? Of course, during this course, like in any journalism course, it is mass communication course, like semester wise, there are different areas of communication and journalism. Like first, like it is communication itself. As I said, communication is the key term. So we have to understand what communication is doing. You can raise the question, what communication is doing in media industry, what communication doing in the society, what communication doing in your family, why communication is important. Yes, this is very, very important. So what are we doing? Like I want to give a piece of information. So which piece of information is important for which person, which people, for which audience, that is important. For this we have to study. This is known as communication research. Research is very, very important these days. So unless we research out, we don't know what is the requirement of the audience, what is the need of the society. And media, we are discussing media's main objective is to give information for what? For development. A small development is possible only through media. Say for example, you are knowing something, you are gaining knowledge, you are learning something. How you are learning, how you are getting this information? Through media. So media's main objective is to give information for a cause, for a reason, that is for a development. Your physical development, your cognitive development, your social development, your cultural development, and of course your political and economical development. So media is a very much part of our life. We cannot live without media, and through this media we do communication. So one thing I would like to say, like like why you are interested to join this course, because so many reason Ashok sir and Sisir Babu said, like building career. In building career, again this term comes, it is connectivity, it is network, it is communication. So you will be happy to know that, like when you will join this field, like it is something different. Like my personal experience, my student, they share, like after joining media, they just get connected with so many learned people, so many knowledgeable people, so many creative people, and they get you know um, they get extra information, what help them to learn more and more. It is like creating an interest. And next important thing, like after doing this course, it is like in society you'll be getting a different prestige, I can say. Okay, so you have a different identity. Oh, media people, अरे ये कौन है? ये तो जर्नलिस्ट हैं, ये तो मीडिया से आए हैं, बाप रे.
see something different. Always you have a special, identity. You might have noticed, like if you go to any program, any event, the the one side is reserved for the media. Media is written. So this prestige, the status, when you get, you'll be having a different feeling, you know. And my personal experience, like when I was working in ETV Odia, so wherever we go, like in a remote villages in Bhubaneswar, in other cities, like, oh, media, like immediately they get something like, the alert, oh, media wale aa gaye, chalo chalo, inko bitha, inko pani do. So whenever I was very young, I felt very excited, oh, हम media वाले कितने, मतलब क्या हैं, ऐसा एक feelings आता है. So that definitely will give you a satisfaction. Next, like I would like to say that you know, this course is very very satisfying course, I can say. Some of you must be thinking like, what, why should I waste my 2 years in doing journalism, mass communication? I may not get job, I may not excuse me, just 1 second. Mickey, क्या बंद हो गया, लाइन में हो कि नहीं मुझे पता नहीं. Sorry for inconvenience. So like yes, I was telling, like why students, they think after joining this, they 1,000 times they think, shall I join, what shall I do after joining this. Hello, ma'am. Is it audible? Ma'am, you are muted, ma'am. Talat ma'am, you are muted. Now am I audible? Yes, yes. So like this is a very challenging course as a teacher. Like just now sir said ki teaching is teaching is another option if you do journalism course. As a teacher, I was never interested in teaching, but I was in industry, I was working in like ETV. But after I joined as a teacher, it's very very different feelings, because like every day we have to face a challenge, like so young minds, young thoughts, they come with queries, they come with questions. Then that actually made me learn more and more every day. Like as a journalism student, I don't remember what I had learned, because it was something very very casual, carelessly I just studied. Okay, fine, chalo exam dena hai, ye ho gaya. But the day I joined as a teacher, I have to follow rigorously. I have to follow books, I have to google out, I have to refer so many books, journals, because I have to make myself updated, because I have to address the students, I have to answer their queries, I have to and simultaneously, what happened, what made me so happy today, because simultaneously I am also learning with those young minds, and they also see this digital world, this internet world. We are becoming, you are growing day by day, we may be outdated, and they just come with new ideas, new creative minds. So it gives you immense pleasure. So it is not like you will be wasting your time.
so that is one option. And yes, come to this point what I am telling. So when you give teach student, you make them learn, you make them understand what is particular issues, whether it is research, whether it is advertising, whether it is PR, whether it is communication or development. So we know, in a common parlance, we have understood things in a different way. But when you get into this course, and after 1 month, I asked my student, you just give me writing in 200 words, at least, what is the difference the day you joined here and before that? Like in 1 month, in 30 days, in 1 month, what is the difference? You just write down, you analyze the way you were before joining and what is now, that in your thoughts, in your experience. And you won't imagine, uh, they are just so overwhelmed with the feelings, their experience, and that made me satisfaction. Okay, so this is the day, 1 month experience I'm telling. After semester, again they write. So this is actually uh, a learning platforms, and the students, those who could not open up, could not open a mouth, could not just able to tell a sentence in the first day or first month, after 2 semester, after 3 semester, they are they are good presenter, they are the best presenter, they can give seminar in a very good way, so they can interact with the people. So how this could be possible? And of course, this course, this JMC course, this journalism course, this mass communication study, continuous, rigorous tasks, hard work. So, you may be thinking my saying may be, disturbing, that, oh, it's too difficult, something. No, you are in stress, but this stress, at the end of the day, this gives you a very, very satisfactory moment. Like, you will be happy. Oh, I could not, they they only realized, sir, madam, how I could not speak, I was so nervous, I was so shy. But after few days, few months, they are able to just present themselves in a very different way. So we have anchoring program, we have some presentation, we have GDs, and in that, the student, those who are very shy, not participating, and they come forward. So how this could be possible? Of course, this course, continuous learning, doing the assignments, exposure to different field, so this helps you. So my personal feeling it is that I would like to share with you, because of this, the skills you gain from this course, you will never get through any institutions, any organization, through anything. And communication skills, we simply just go and give lectures, chalo develop your communication skill. Then kya hota hai, bache, they go and take admission into spoken English classes, these, that. And it's very, very true that they don't get anything. After 6 months, 1 year also, I have experienced students, they come without result. But if you join a course like journalism and mass communication as a part of the curriculum, as a part of the course, like, your presentation is mandatory, your research is mandatory, your assignment is mandatory, and definitely these assignments are very, very interesting. For example, like, if I generally, it's my personal thing, I just would like to share. Like, I don't give a very hard thing, like a rigid thing. Suppose media's effect on media effect, like how communication is good or bad, how will we know? We have to go for a small study, small research. Okay, so now, as I am in a Central University of Odisha, so most of the students are outsider, most of them are the hostel boarders. So I give them assignment, just evaluate
evaluate the communications effect. How will you do it? Some 10 to 15 questions, and I just give them, you just do it in your hostel, in your inside the campus only. Okay, if some films effect, you do it here, because there is a communication problem in a place like Koraput, so they do it, and it is so exciting for them. They just go with the their camera, this thing, and they go and just collect some information, and they analyze it. Then they find the result in every week, in every fortnightly, 2 weeks, or every month they do it. So that made them, what that that made them that motivate them actually. Okay, so they are gradually developing interest in the study, and sometimes it happens they come and demand us, मैडम कुछ हमें दे दीजिए, अभी तो छुट्टी है 4 दिन, कुछ असाइनमेंट दीजिए ना, हम जाके करेंगे, वो गांव में जाएंगे कुछ छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए. एंड आई ऑलवेज गिव देम इन अ डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स. इट्स माय एरिया ऑफ स्टडी लाइक कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट. So I give them, you go to a particular village, I distribute with lottery and this thing, and they just they feel like as if they are in the heaven. Like they are so interested to go to the villages and find out, collect the data, like make a video, like how communication is helping, how which media, through which media they are getting information, what is their need. So there should be, when it comes to the grassroots level, when it comes to the practical field, like it is very very interesting. It is not that you do this and go and join this media, be a reporter. So all nitty-gritty can be taught you through this course. Okay, so this course I can say is a very 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 challenging, I can say. But those who are thinking that it is difficult, it may be difficult, and it may be impossible for me to complete the course, I may not get through. So this is not a question of thinking like this, because one thing like getting a job, no one will come and just invite you, come and join me. So as a student, we have to make ourselves ready. And if you think you are perfect, so it's not like that. You have to learn, you have to watch carefully, you have to observe everything carefully. It happens sometimes that students and मेरा तो मैडम सब ठीक था, मैं तो गया था इंटरव्यू, ऐसा दे दिया, इतना अच्छा लिखा, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिला. वहाँ तो कुछ होता है, किसी और को दे दिया, मैडम वो तो ठीक नहीं था, मेरा तो अच्छा था. मेरा अच्छा था, इट्स नॉट द अल्टीमेटम. लाइक सो कब हम समझेंगे कि मैं सबसे ठीक हूँ? जब मैं दुनिया नहीं देखूंगी. ठीक है, हमें ओडिया कहू ना, हमें कूप मंडूक है, तेणुकरी ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରିବୁ, ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବୁ, ଜାଣିବୁ ଯେ ନାଇଁ ସେ ତ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଅଛି, ସେ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଅଛି. बट यू शुड टेक इट पॉजिटिव. डोंट थिंक कि वो सब इतने अच्छे हैं और हम तो कुछ नहीं है, फिर इंटरव्यू देने क्यों जाएंगे. वो भी नहीं है, लेकिन हमको सीखना है उनसे. तो हम अपने आप को ऐसे बनाएंगे, ऐसे रेडी करके रखेंगे. मैंने अभी अभी कहा कि वो इनवाइट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम खुद तैयार हैं तो वो इनवाइट भी करेंगे, कि उनको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ फला फला जगह में ये स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा है, जो अच्छा रहता है वो सब तरफ दिखता है, तो वो उसे बुला के भी लेके जा सकते हैं. ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ करके बात नहीं, ऐसा भी होता है. तो हम अपने को उस पोजीशन में लेके जाएंगे. बट बात ये है कि हाउ आई विल डू दैट. इट cannot be done overnight. You cannot improve your language overnight. You cannot be a good writer overnight. So slowly, gradually, very easy. My experience, I'm like it's going to be 24 years of teaching MJMC. So gradually, when I joined teaching 24 years back, I was not knowing what are the ways and means to achieve this. But gradually I could understand, yes,
only thing that you gather information. We say no, knowledge is power. Just be powerful, be powerful. When the power is in her hand, so definitely you will conquer the world, I can say. You know, power means it's not political power. Knowledge is power. Okay, so for this small thing, I would like to tell you now, just keep your eyes open. You just spend maximum 1 hour. The first day I tell my student, you spend 10 minutes. 10 minutes, can you, are you not able to find 10 minutes? They say yes. You just devote 10 minutes of your time on whatever you like to gain information. 10 minutes, very constructive 10 minutes. You read newspaper is not necessary to just read the first page, Excuse all me, ma'am. hard news, all different. Ma'am, Yes. please conclude in 5 minutes. Yes. So you just give your, 10 to 20 minutes every day. You read your newspaper, watch television. Watching television is not that only watch news. Whatever you like advertisement, you like any program, you like reality show, whatever you just see. And after, taking this information, if it is news, if it is serial, if it is any program, then you analyze it. You find out how it communicates you. What do you receive it from this particular content? If I receive this much, if this is the thing, and you find out what are the other thing like can be added, that you can just receive 100%. That is important. Then you analyze it. Analysis is important. You just search it, research it, find out what is lacking in it. Why could not I receive 100%? Why, what I liked, what I don't like. Okay, so these are the thing. If I do, at the end of the day, end of the semester, end of the year, definitely you are a different person. And you, I'm not saying you only, like students, they realize. So you young students, final year of graduations, so if something is confusing, something is disturbing, now you just decide, no, I will join this journalism course, mass communication course, right? So where to join, how to join, again the question. So ample opportunities there throughout India, throughout the globe. You can go anywhere, but some financial constraint is there, some geographical constraints are there. So government, private organizations are there, institutions are there, you can join. You have to be in search of, looking to this advertisement, something like in government universities, like Central University, we have common entrance test. So CUCT, you have to appear for that, and before appearing this, you have to little bit prepare yourself. Just go through some information, knowledge. It is not mugging up the GK, no. Some related issues, like everything under the sky comes in media, comes in journalism, right? So you have to have basic knowledge. Like, who is the editor of our local daily Samaj? Who is the editor of Times India? Who is this India Today? The film, which film back the best film? Something related to journalism. Okay, so many things are there, but okay, I have got the instruction to conclude. So in my conclusion, I would like to tell you again one thing: be patient. As Ashok sir said, passion. That passion you should have. You have to be crazy for this. You have to fall in love with this. And you may, you may be thinking like, how? Definitely, if you start, whatever you like, or if whatever you don't like also, but it is necessary to learn, so you just read it, watch it. One day for 5 minutes, second day for 6 minutes, 10 minutes, 1 hour, then gradually you'll be fallen into love. You have to love your profession. So this passion, this craziness
should be there, and have patience. As it sounds very interesting, I said it's not difficult, but it is not very easy also. We have to be patient, and one thing you have to learn: gratitude. Let us extend our gratitude to everyone who help us in our life. Don't forget to say thanks to God, to your parents, to your family, for everything. You have 10 fingers because of God. Just extend your gratitude. Every moment you extend your gratitude to God. Patience, passions, and gratitude. See the wonders. I said, no wonder. You can see the wonder. Life would be different. Okay, thank you very much, Manoranjan. And again, I extend my gratitude to Upendra Padhi sir. And I'm being a part of IMS. I'm really feel very elated, different feelings. Again, after so many days, long gap, I met Ashok Panda sir. It's really give me a pleasure. And Sisir Babu. Thank you very much. Okay, thank you all. Thank you so much, ma'am. I think your words and your experience in academics last 20 years, you have summarized into three bullet points, and that bullet points will be the the key points for the students while selecting their career in journalism, mass communication. So if there is a saying in English, jacks of all trade and master of none. I think from the none I need to delete the alphabet N. So you need to be jacks of all trade and master of one. So if you can that, then you can succeed in any media platform in present day context. So this apart, I will also inform the students. So this apart, you need to follow a simple formula of IAS. So interest, ability, and scope. So you identify your interest, as already Talat ma'am and Ashok sir highlighted. So in your passion, so interest and passion should be there. And second thing is ability, whether you are skilled. You need to identify that ability. If there is no ability in such, you need to acquire that skill through different training, through different programs, that and the scope. Yes, ma'am. Just I would like to say, yes, all of you, all the young minds, ability, as Manoranjan pointed out, ability, when you have that potential, every individual have that potential, and you all are very able to pursue this career very efficiently. That is there. For this, it is not only you, we have to here to guide you, so you can do it. Okay, thank you. Right. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So now the floor is open. जो मानकर किसी प्रश्न अच्छी से मानकर स्पष्ट और निर्दिष्ट भाव में प्रश्न रखो बा चैट बॉक्स रे तुमे देव लिखि परिबो किबा जहार किसी प्रश्न सीधा सड़क अच्छी से माने मध्य निजको अनम्यूट करो एवं निजर परिचय देबो एवं निजर प्रश्न को संक्षिप्त भाव में कहा पई प्रश्नटी उद्देश्य अच्छी अशोक सर की तलत मैम तले निश्चित भाव से प्रश्नटी रखो. Any questions from our participants? Yes, my question to Ashok Panda sir. Sir, आमे DIPR हो किंबा information बंदे PRO section रे केमते join करी परिबा? Well, let me tell you, every year or every second year, either every year or every second year, they take subdivisional officers. Do you get me? Subdivisional information officers. So the best information, if you want from Bhubaneswar, I think you know which is the INPR office in Bhubaneswar. I think all of you know. It is just beside the police commissionerate of police office is there. Just if you go to that lane, there is the IPR office. Be in touch with them. They will definitely let you know when is the examination. Sir, I will add one point. So OPSC used to conduct a Odisha Information Service OIS exam. If you qualify that, you will be posted as information officer in the department, and through your rankings, through your promotion, you will be posted as DIPRO or DIPRO. Thank you. So you go through the OPSC site and be connected with the INP department as told by Ashok Panda sir. So there is a point from chat box. Sudhasri ma'am was wanted to ask something.
Yes, ma'am. नमस्कार समस्तंकु तलत मैम नमस्कार पंडा सर नमस्कार आपण को विषय सुनी छी बहुत आई वाज वर्किंग देयर कहि दो कुटे आसीबे देखे जल्दी फोन कर दो. Yes, ma'am. Go ahead. Okay, thank you. So मोर गोटे छोटिया प्रश्न थिला and it will take few minutes if you permit me. So दिन थिला जेतबे मु भी स्टूडेंट थिले आमे स्टूडेंट ऑफ विश्व भारती कलकत्ता. Then I was in IMS as a lecturer for PR and ad and जोतरे कि मोर पाड़ी सार को संगरे परिचय हेतला एवं तलत मैम को संगरे परिचय हेतला. So I can say like she is my colleague. Then ETV रे जॉइन कली 3 वर्ष सांबादिकता कली. After marriage, I had to come to Dubai, and for last 12 years, I'm here in Dubai, UAE. And ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ହିଁ କରୁଛି. I'm a journalist. I'm an accredited journalist in UAE. So मोर एक्सपीरियंस जोटा रही सेटो गोटे छोटिया प्रश्न मु करबी हमर जो आज जो सेशन थिला सिसिराई कहले एवं आई एम लाइक point to point agree with him like what you need actually to be in media. Okay, Panda sir कहले कि scope कोन कोन अछि. Then Talat ma'am कहले कि again what the extra things that you should have. Okay, but mu एटे कहवा को चाहू छी कि when we are teaching our students in a journalism and mass communication, so are we preparing them enough to face the world media? And when we are having a session like Odisha scope corner, somewhere are we restricting them just to think about Odisha? कारण बाहर को हम जेते बेले जाओ हमर मीडिया रे जो परिसर अछि because सेते बेले तो एतिकी नथिला. Now it's हमर हाथ रे मोबाइल अछि and we have downloaded the apps like Times Now, NDTV, CNN, BBC, everything. We look up to them. आ लागे कि अरे वाह समाने तो बहुत बढ़िया कहउछंती, बहुत बढ़िया समाने काम करछंती. So are we preparing our student to be with them someday, or are we restricting them only with the theories? Because from my experience I will say that amar jota theory re padha hue ame jota 2 वर्ष pore at the end of 2 years jota ame exam do, and the moment that we come to this media field, there are two different things. Okay, theory rela just for marks to get a good mark, then good division and all. But the moment we become a journalist or a media, there are so many things that bodhe ame seta padhi nathile. So are we preparing our student for that also? Talat ma'am ko to janiya ko chahiye. Oh, sure. Yeah, Sudhasri, very pertinent question, very practical thing you asked. बहुत ही ठीक कथा. Teachers हिसाबरे we actually we teach them, we give them everything, but आजिकली like 20 years back जेति की पिला नहीं पारुथिले student, आजिकली कमी there is a different mindset. They said कि Google रे तो अछि, नेट रे तो मिल जिवो, शुणुछंती, बट तांकर से जो जिनसटा अछि सेठी से माने बहुत ढिला हे जाउछंती. We give them assignment, very interesting assignment, they do it, but let me tell you honestly, they just refer Google. Okay, जेटा practically करिवा कथा से Google रो नेट रो आनी की ताको टिके आजिकली पिला भी टिके भलो तांकर अछि माने प्रेजेंटेशन गुडा का मैनिपुलेट करके लिखी दउछंती. And very true that if they really do it the way we teach them, if they really take it, they understand it, then definitely that will help them in practical field in industry. Okay, it is not that we teach them theory. We teach every theory to make them understand how this will be implemented in daily life, in practical life. जहाँ भी सिखे किंतु गल्ला परे किछि पिला अछंती. I was talking about gratitude. So से कहते हो मैडम आपण सेटा कहि थिले जाहो आज काम रे आसुछि, किंतु किछि पिला बुझी ना पारिछि जे क्लास रे रेगुलर नाही. Those who are very just for the sake of attendance, here attendance is very important, just for the sake of attendance they come. So definitely it differs. सेମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି रेगुलरली सिंसियरली सब करूछि, असाइनमेंट करूछि, लिखुछि, रिपोर्ट करूछि, ता पई सेटा हेल्प होउछि. ओके, एथरे मु माने
जमती कि आपण कहिले कि आमे पढिथिलु किंतु प्रैक्टिकल ये फील्ड पर अलगा हे जोछि पूरा अलगा जोठी होछि आमे जोठी ठीक से नै परुनु किंतु तार अछि किछटा जिनसे से माने नै कि फील्ड रे काम करि परु छंती होप I can satisfy. Sisir No, sir, ma'am. did No, that's fine. That's fine. Okay, that's fine. Sisir sir can add something यदि चाहिए No, Sudhasri, I'll add something. Sudhasri, I'll add something. Sir, namaskar. I would love to hear from you. Yeah, actually, what is really happening, as I told you, I'm the first batch of Master of Journalism from Banaras University. Long back I had passed. Prior to that, I did my Bachelor of Journalism from Berhampur also. One thing I would just like to tell you, it is all question of interest of the student. I know students who were doing journalism long back, 40 years back. But you know, they were always feeling more to the article to paper baranda. So what they do, you know, small articles. So small articles, you know what happens. So I have seen students, they're studying Bachelor of Journalism or Master of Journalism, but you know, in local papers, you know, their articles appearing. It is all question of interest. As I told you, as Sudhasri has very rightly said, if you have the mindset, as I told you right from the beginning when you join the course, your mindset will be different. But there are people who are just joining the course just to get a degree. I know one thing somebody told me, which I would like to share. You know, a young girl was asked, why are you doing journalism? You know, his father was there, you know, just at his side. You know, his father is telling, again, a marriage prospects journalism podle. That young lady is not asking. Her father is telling, the marriage prospects journalism. But the young lady didn't answer anything. What I'm trying to tell is, it is all question of your mindset. Believe me, as I told you, I have studied, you know, in how many universities? I have studied in 13 universities in the world, including Oxford, including California, including BHU. But believe me, as I told you, I have just appeared in my postgraduate in diploma in training and development, and my Viva is on 12th. Talat, I would just like to tell you, hey, you know, 12th is my Viva, and I'm doing my postgraduate diploma in training and development. Why am I doing that? I told you, because I feel what I've learned 40 years or 50 years back has no relevance to today, students. So I must know something new things. When I talk of, you know, ethos, pathos, logos, and when I, you know, combine it with, you know, agility, adaptability, and, you know, alignment, you know, it has meaning for people. Do you get my point? Earlier, you know, we used to, what was the definition of news? News is an account of an event which has interest for the public and a special types of disruption of the status quo. We have learned that. But now you are saying, without disruption of status quo, without interest for the public, there are news. Yes or no? Sudhasri, yes or no? Because and I have a very small question. Like students are there, and I think that will be quite helpful for them. So basically, like because I don't see more of the women or the girls in Odisha media right now. Okay, I was a reporter. I didn't want to be an anchor. Would you like to be an anchor? I said no. I don't want to be an anchor. I just want to be a journalist. Right. So ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଶୀ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ ପରେ ସିଧା anchor ହେଇଯାଉଛନ୍ତି. That's what I told you. Okay, sitting inside a AC room is much more comfortable than being on field and to be under you know, sunlight for 6 to 7 hours. So somehow are we glamorizing this profession? Are we telling them the hardships of the profession that we all have gone through? Like, now let me tell you, earlier, you know, media was associated with glamour. These days, that, you know, infotainment is a different area altogether. Believe me, persons like you and me, what we have to do is we have to go on the streets, work hard, prove ourselves, then only come to our office. Do you get my point? So things have completely changed, because every inch, what stories you have brought? Why? Nandi Ghosh re bharchi, OTV re bharchi, amar kai barni. Tomorrow I don't want to see your face. Do you get my point? You know, if you do that,
I'm sure learning will be much more. Talat, you will definitely agree with me. Yes, sir. Very, very true. Yeah, very you will true. definitely agree with me. But what we are doing, as she has very rightly said, ଟିକେ ଚେହେରା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦୁସୁଛି, ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ photogenic ଅଛି, let her make us sit and do anchor. No, let her go to the streets. Let us work for 1 or 2 years, then come to the desk and sit. Then she will learn what is happening outside also. Otherwise, she will have no idea what is happening outside the studio. That is very important. Na? As has been very rightly said, unless you know what is print journalism, it is difficult for you to know what is digital journalism or electronic journalism, because that is the basics. The biggest problem is the basic is not very clear. The Exactly, very right. fundamental things are missing. Right. That is the problem. Absolutely, absolutely. Fundamental things are not clear. You know, they have just come. Yeah. Ashok sir, ମୁଁ ଟିକେ interrupt କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। Baba, please go. Please go. ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ଯଦି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କାମ କରିବେ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କାମ କରିବେ, न्यूज सेक्शन रे काम करिवे, फीचर सेक्शन रे काम करिवे, इवन एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पे ସେମାନେ ट्रांसलेट करिवे। ए सब कथा जदि वर्ष 2 वर्ष ସେମାନେ रिगरसली करन्ते, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଯଦି इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आसीबे बा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आसंतु बा सेठी ସେମାନେ रिपोर्टिंग करंतु बा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रे आसी रिपोर्टिंग करंतु फॉर अनदर 2 इयर्स रिपोर्टिंग करंतु। 2 वर्ष डेस्क रे काम करंतु, प्रिंट 2 वर्ष रिपोर्टिंग करंतु, देन तापरे सेमानक पाई बहुत इजी हे जीवो अन्य कथा जाक सब जाक। मु सेति पे सब बळे समस्त को से कथा भी कहे जे भाई फास्ट रे प्रिंट तो काम करियो पड़ी। एब्सोल्युटली जदी प्रिंट रो एक्सपीरियंस नाही ताहले तुम जीवन सारा पस्ताउ पड़ियो। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯାହା ଶିଶିରାଇ କହିଲେ, ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଗ୍ରି ଟୁ ଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, ମୁଁ କେବେ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିଲିନି। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ mistake that I have done in my life, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ straight ପଢିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, the format is completely different. ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡେ because your visual speaks more than your script. Absolutely. 1.5 minute रे ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭଲ ହେଇଥାଉ ନ ହେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଛୋଟ ରହିବ। ସୋ ଛୋଟ ଲେଖିକି ଦେନ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ୟୁଜ ଟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଇଟ୍ କି ଆପଣ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକଲ କିଛି ଅଛି ବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦରକାର, ଫିଚର ଆର୍ଟିକଲ ହେଇଯାଉ, you cannot do it. I'm telling you. Absolutely. जो माने एबे सुनुचंती, it's a request, like I'm not a panelist. मु शिशिर भाई, अशोक पंडा सर, तलत मैम को बहुत जूनियर, and to be very honest बहुत जिंस मु शिशिर भाई को शिखिची। बोधे शिशिर भाई नथिले मोर आज एठी गोटे जर्नलिस्ट है कि having a press card here in Dubai केबे भी संभवपर हेई न थांता। and I would have been difficult. Would have been very difficult. मु सब बेले शिशिर भाई को बहुत ऊपर रखी कि I look up to him because his command over language is so strong that I mean एबे भी मु सिखे केते बढ़िया अपन केमति कहि पारंती से जिंसटा। सो जेते बेले when you are coming out of the institute, try to work in a print media just for the sake of language. Right. कहिबा लैंग्वेज हो, लेखिबा लैंग्वेज हो, every language is very important. So आपन को केबे कहयो को पड़िबनी कि मुआ केबे प्रिंट मीडिया रे काम करि पारिबिनी। आ गोटे जिंस होला very important, just one word, and that word is listening. आमे न सुनि कि आमे क्वेश्चन पचार दउचे, अरे आगो भले कि सुनो, have a little patience. What the person is telling, then reply. I mean, just we go on asking without even listening to the person. That is a major mistake of ours. Sir, we will take 2-3 questions, then we will round up it at round it up. I think we have किछि प्रश्न अछि, round up unmute करके कहि पर round up करो, दीटा हेलानी, round up करो। 1 o'clock हेलानी, 1 o'clock हेलानी, round up करो। Okay, thank you. क्या प्रश्न अछि? Hello. Yes, sir. Yes. Hello, my name is Ankit Raut and I am completing my English honors in Bhadrak Charampa College. I just want to say I am more passionate about films and fashion right now because last COVID I started watching movies and the whole year I watched a lot of movies, and from 2021 I started writing about movies on
on an Instagram page I make, and I'm writing about the world movies like the Cannes movies and other movies. So is it good for me to take journalism? I just curious. Yeah, you are very right. If you have, there is a very substantial area, about film editing and all, you can go into that also. Editing, the script in film. Yeah, definitely. I'm sure you'll enjoy doing it. But as Sisir has very rightly said, you must write the way you should write. Whether it is writing for a film, or writing for a newspaper, writing for a magazine, or writing for the digital media, it is ultimately writing in the right earnest. That is what is very important. So learn how to write. I'm writing small articles about movies or reviews, small movies on Instagram page of mine right now. Oh, wonderful. Yes, you can be a film critic. Yeah, wonderful, very good. Another question, it's a common question, that what are the universities or colleges in Odisha about journalism other than IMS? I just wonder. Well, we have Barampur University, we have Fakir Mohan University, we have Birla Global University, we have Ravenshaw University, then, as you know, Central University in Koraput we have, then we have Indian Institute of Mass Communication in Dhankanal, then, there are different, Amit, there is a college, BJB, there is another. So we have a lot of, colleges and universities in Odisha. A lot of colleges and universities are in Odisha. And sir, we all have to go through the common PG entrance for entering the university. For Central University, we have a common entrance test. Yeah, Central University common entrance test. All the Central University we have. Right. And if you qualify, it's wonderful. Like you'll be having a very good career. Yeah, good. Same pattern is also being followed by the state universities also from the last 2 years under the SAPS Odisha. Yeah. I think there is no question. If you have any question, you can send your question to our email ID and we will reply that to that question. So let's round up now. So now we have at the end of the session. Now I request Raghunath Mandal sir, the course coordinator of Master in Social Work Department, to propose the officially vote of thanks. Over to Mandal sir. Thank you, Manoranjan. Ajiro career in journalism and mass communication webinar रे उपस्थित समस्त रिसोर्स पर्सन एवं जो छात्र छात्री समस्त को मु नमस्कार करूची, धन्यवाद दउची। आज मु प्रथम रु आरंभ रु शेष पर्यंत मु सुनी आसुची बहुत भलो भाबरे आजर जो मास कम्युनिकेशन रे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन रे किपरि करियर करा जाय पारिबो एवं यार कोन सब स्कोप अछि से विषय रे विस्तृत आलोचना करा जायछि। सर्वोपरि मु आज धन्यवाद ज्ञापन करिबी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज तरफरु जे कि श्री शिशिर भट्टमिश्र एडिटर ऑफ नंदी घोष टीवी सार को मु विशेष धन्यवाद देबी जे तांकर प्रारंभ रे से अति सुंदर भाबरे जर्नलिज्म रे जदि आमे करियर करबा ताहले सफलता पाइबा पई हेले बा करियर को माने गोटे सक्सेसफुल करियर करिया पई हेले कोन करिया को पड़िबो से विषय रे से आरंभ रु अति प्रांजल भाबरे बुझैचंती आ सेथिरे से विशेष करिकि गोटे विषय से ऊपर गुरुत्व दउथिले जे बहुत कथा जानिबार इच्छा शक्ति थिबा दरकार जर्नलिज्म कोर्स करिया पई हेले जने मास कम्युनिकेशन छात्र हेबा पई हेले बा जने सफल जर्नलिस्ट हेबा को हेले जे आमे बहुत कथा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करबार अछि एवं सबटु बड़ कथा हैला लेखिबा और कहिबा कथा से कहउतले राइटिंग एंड जो कम्युनिकेशन स्किल कथा से कहउतले दैट इज वेरी मच इंपोर्टेंट आ बहुत कथा सार जदियो कहिसंती सेत पई समय स्वल्पता हेतु मु ताको आलोचना भीतर को नहीं पारु नै तबे जा हो सार को मु विशेष धन्यवाद दउची आउ थरे हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करूची मीडिया स्टडीज तरफरु कारण तांकर बिजी शेड्यूल भितरे हमें देखुथिलु जे गाड़ी भितरे सार जर्नी करथवा भितरे भी गाड़ी रखिकिरी से एते समय ठीक समय भितरे तांकर वक्तव्यता रखिचंती सेति पई अनुष्ठान तरफरु मु तांको धन्यवाद ज्ञापन करूची। तत्परे हमर डॉक्टर अशोक कुमार पंडा सार सीनियर जर्नलिस्ट एंड मीडिया एजुकेटर सार को मु बहुत भुवनेश्वर विभिन्न कार्यक्रम रे मु देखिछि सार को कथा भी सुनिछि
आज वंडरफुली से आज कार्यक्रम कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम से अनुभूति एवं जो पिला मानकर आवश्यकता को से बखाणी विशेष करके से आ गोटे कथा ऐड कले जे लिसनिंग आमे जेते सुनिबा जेते पढ़िबा जेतकी सुनिबा सेतिकी आमे मार्जित हेई परिबा एवं जने भलो माने करेस्पोंडेंट हेई परिबा बा जर्नलिस्ट हेई परिबा एवं से बहुत गुड़िया कथा कहले जे स्कोप कथा कहउथिले जे जर्नलिज्म जने जदि पढ़िबो ताहेले जर्नलिज्म पाई देयर इज नो एनी बाउंड्री सबु अनुष्ठान रे बा सबु विभाग रे सबु क्षेत्र रे से जने जर्नलिस्ट को स्थान अछि से कथा सार तांकर वक्तृता भितर कहउथिले जेमति कि जने मार्केटिंग रे मध्य विभिन्न प्रकार शॉपिंग मॉल तो आरंभ करिके सीएसआर रे क्षेत्र रे विभिन्न जगह रे माने इंडस्ट्रीज रे मार्केटिंग रे हो होटल इंडस्ट्री रे हो कंटेंट राइटिंग हो ग्राफिक डिजाइनर हो इवेंट मैनेजर हो ब्लॉगर हो राइटिंग कंटेंट हो फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग रे हो विभिन्न कथा माने जने निजर सांबादिकता जदि शिक्षागत योग्यता थिबो ताहले से ए सब क्षेत्र रे से निहाती नियुक्ति पाई परिबे एवं सबुठ बड़ कथा हैला से जो कथा कहउथिले जे आमे मते बहुत आकृष्ट करछि माने जने सांबादिक हेले से लेट गिव अस ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस लोक माने जो माने के समाज रे जो माने अनग्र स्तर रे अछंती जो माने को आमे वीकर सेक्शन बोली कहउछु बा माने जो माने कि बैकवर्ड क्लास रे जो माने अछंती अनडेवलप क्षेत्र रे अछंती से लोक मानकर माने दाबी को से मानकर प्रॉब्लम को आगो को आनी पारिबे एवं सेथिरे मध्य अनेक गुड़िए माने आत्मसंतोष अछि सेति पई अनेक गुड़िए कथा सार जदि कहिसेंती ताको जदि आमे निहाती भाबरे आम ताको टिके जदि पालन करिबा बा ताको आमे ग्रहण करिबा ताहले निश्चित सांबादिकता रे आमे सफलता पाई परिबा मो पुणी थरे अशोक सार को धन्यवाद दउची नमस्कार करूची कारण सार मते सुनिकरी भी आश्चर्य लागिला आज मु सुनुथली जे सार बरामपुर यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ी पुणी से ओडिशा बाहरे सांबादिकता कोर्स करी पृथ्वीर विभिन्न जगह को से परिभ्रमण करिसंती एवं तांकर अगाध ज्ञान आज आम पाखरे से परिवेशन करिसंती आउ सेति पई आमे तांको धन्यवाद ज्ञापन करूछु सार आगामी दिन रे पुणी थरे आपनकर कथा आमे निहाती सुनिबु एवं आपण भी हमको समय देबे बोली आमे अनुरोध करूछु धन्यवाद बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर एवं तत्परे मु कहिबी जे हमर मैडम तलक जहान बेगम मैडम से आम कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज रे से अध्यापिका थिले मु जेतेबेले नुआना एठी मु अध्यापक हिसाब रे नियुक्ति पाइली से समय मैडम थिले एवं तापरे परे से अनेक ता पूर्व से माने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रे काम करथिले एवं विभिन्न जगह रे से तांकर यथेष्ट अनुभूति अछि एवं दीर्घ दिन टीचिंग एक्सपीरियंस मैडम को पाखरे रहिछि आउ वर्तमान से अछंती सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट रे से लेक्चरर हिसाब रे अछंती आमे बहुत गर्वित आज आम गहन रे मैडम आउ जो सांबादिकतार तात्पर्य एवं महत्व उपरे से गुरुत्व आरोप करथिले मु मैडम कहउथवा समय भी से विषयटी अनुभव करथि जने सांबादिक जने गाँर सांबादिक हो किबा जने दिल्ली रे सांबादिक थाउ जो कथा आमे कहि परिबा जे पल्ली सभारू माने पार्लियामेंट पर्यंत जने सांबादिक पाई रास्ता खोला एवं सांबादिकता रे गोटे प्रेस्टिजियस माने प्रोफेशन सांबादिक एवं सांबादिक मानक पाई सबु जगह रे रास्ता खोला एवं समस्त भय भी करते ए कथा भी आमे जानिचु सांबादिकंकर गोटे बहुत तात्पर्यपूर्ण भूमिका अछि तो सेति पई मैडम बढ़िया कथा कहउथिले बहुत कथा तो टीचिंग रो कथा से कहउथिले एवं ता भितरे से कहले जे सांबादिकता रे सबुठ बड़ कथा हैला धैर्य रहबा दरकार पेशेंस हम समस्त को रहबा दरकार एवं आमे जहा कार्य करू जे कोन से काम करू से प्रोफेशन को भलो पाइबा दरकार जे कोन से चैलेंजेस आसु जे कोन से प्रॉब्लम आसु कारण आमे जानिचु जे जने सचोट सांबादिकक पई अनेक प्रकार समाज रे बा हम कम्युनिटी रे बा हमर सोसाइटी रे अनेक चैलेंजेस अछि आ सेही चैलेंजेस को जे ओवरकम करे एवं टैकल करिया पे चेष्टा करे सेही जने सफल सांबादिक हेई थाई तेनु आज मैडम निश्चित भाव रे जने टीचिंग प्रोफेशन रे से अछंती भुवनेश्वर वर्तमान सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अछंती
आ से निजे निजो को प्रूव करि पारिछन्ति जे सांबादिकता रे माने केमती सफलता आमे पाई परिबा तो सेति पई आज आम गहन रे से जने रिसोर्स पर्सन हिसाब रे आज थिले एवं हमकु अनेक गुडी तांकर वक्तृता माध्यम रे बहुत सुचिंतित मतामत रखिछन्ति आज रो जो छात्र छात्री माने विभिन्न जगह रे +3 फाइनल ईयर छात्र छात्री माने आज जोग दैछन्ति एवं आउ से माने जदि सांबादिकता को गोटे प्रोफेशन सांबादिकता को गोटे प्रोफेशन हिसाब रे नेबे एवं ताको सांबादिक पाठ पढिबे ताले डेफिनेटली जने प्रोफेशनल हे कि बाहरिबे एवं लॉट ऑफ स्कोप्स अछि सेही कथा आज हमर ओडिसा रो लब्ध प्रतिष्ठित 3 जन जो सांबादिक बंधु माने आम गहन रे जो वक्तव्य रखिछन्ति आ जने मैडम भी बाहर अछन्ति आम इंस्टिट्यूट रे भी थिले आ सुधाश्री दास मैडम से भी तांकर अनुभूति कहउथिले तेबे आज कार्यक्रमटी मु निश्चित भाव में कहबी सफल हेछि पुणी थरे शिशिर भट्टाचार्य सार को मु धन्यवाद ज्ञापन करुछि आ पुणी डॉक्टर अशोक कुमार पंडा सार को तलक मैडम को आपण मानको समस्त धन्यवाद ज्ञापन करुछि एवं तत्परे मु हमर अनुष्ठान रो जे निर्देशक प्रोफेसर उपेंद्र पाढ़ी जहांकर निर्देश रे एवं जहांकर माने गाइडेंस रे एई जो कार्यक्रमटी आमे आज सफल मंडित आमे करि पारिछु जदियो सार आज दिल्ली रे अछंती तेबे भी से आम गहन रे थिले आउ सेति पई तांको मध्य मु धन्यवाद ज्ञापन करूछि आउ आगामी दिन रे पुणी थरे आमे हुएत आउरी भली कार्यक्रम आमे आयोजन करिवु सेतरे से हमर सहायता निहाती देबे एवं आम गहन रे विशेष करी कि मु धन्यवाद देबी जे मनोरंजन पंडा जे कोर्स कोऑर्डिनेटर हमर एमजेएमसी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज जे कि मॉडरेट करूथिले तांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे आउ रिसोर्स पर्सन्स को कांटेक्ट करबा पिला मान को इंफॉर्मेशन देबा लिंक शेयर करबा अनेक काम से करी कि आज रो कार्यक्रम को से साफल्य मंडित करछंती सेति पई मनोरंजन पंडा सार को भी मु धन्यवाद ज्ञापन करूछि एवं तत्परे जो पिला माने आज ओडिसा रे विभिन्न जगह रो जदियो संख्या रे हुए तो कम हेई पारंती किंतु सिलेक्टिव स्टूडेंट्स आ जो माने शेष पर्यंत आम गहन रे अछंती एवं जो माने मध्य माने बैंडविड्थ रो प्रॉब्लम हो कि अन्य कोनसी प्रॉब्लम हेतु हुए तो से माने बाहर जाइछंती किंतु जो माने जोग देइथिले समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करूछि पिला मानकू एवं किछि सार मैडम भी विभिन्न कॉलेज रु जोग देइछंती समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करूछि एवं सर्वोपरि आम कॉलेज रो जो माने एई जो कार्यक्रम रे सहयोग करछंती समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करी धन्यवाद आज रो कार्यक्रम को समापन करूछि धन्यवाद धन्यवाद Thank you so much. The meeting comes to an end. Thank you so much. थैंक यू Thank you, Manoranjan. थैंक यू मनोरंजन थैंक यू मनोरंजन